anticipated that all political parties would conform to the letters of the accord. Security situation. The security situation in the country is currently stable, as data for the third quarter shows a decline in security incidents. However, Nigeria is still experiencing some security challenges. In acknowledgement of this, there has been an unprecedented increase in the frequency of strategy meetings by the National Security Council, presided over by President Muhammad Buhari, geared towards designing and implementing a sustainable security framework. The months of July and August 2022 saw a peak in security-related incidents, particularly unprovoked attacks on civilians and security operatives by armed bandits and terrorists. The Federal Capital Territory, FCT, was not spared, with the attack on a medium security prison in Kuje that led to the escape of a number of criminal elements, some of whom are affiliated with the Boko Haram terrorist group. There was also the attack on the Presidential Guard Brigade that led to the death of 6 officers and other unprovoked attacks on military checkpoints that have led to loss of lives. In recent months, however, there have been reduced security incidents in the country. This is linked on one hand to the federal government's approval of 2.6 billion naira for the purchase of security equipment, and on the other hand, to improve tactics, techniques, and procedures by security forces, especially in intelligence, surveillance, and reconnaissance. Also, there is increased inner service and inter-agency synergy and better cohesion between national and multinational security forces. As a result, there has been noticeable reduction in insecurity in the Northeast and Northwest, particularly in states constantly under attack by the Islamic State in West Africa, province called ISWAP, and the Jama'atu Alis Sunnah Lidati Wild Jihad, called JAS. The joint security effort has led to a mass surrender of JAS operatives and to a lesser extent, those of ISWAP. It is noteworthy that at 5th October 2022, all the hostages abducted in March 28, 2022, attack on the Kaduna-bound train by Boko Haram terrorists have been released. This is a testament to the collaborative work of security forces spearheaded by the Nigerian military. On the economic situation, on 7 October 2022, His Excellency President Muhammad Buhari, GSFR, presented the 2023 budget of the federal government of Nigeria at a joint session of the National Assembly. The budget, tagged Budget of Fiscal Consolidation and Transition, is designed to address critical fiscal issues and lay a firm foundation for the next administration. The 2023 budget, which is put at 20.5 trillion naira, represents an 18.5% increase on the sum appropriated for 2022. We projected revenue at 9.73 million naira. There will be a resulting deficit of 10.78 trillion naira. Notably, the federal government's share of oil revenue for 2023 stands at 1.9 trillion naira, while non-tax revenue and independent revenue are projected to bring in 2.43 trillion naira and 2.21 trillion naira respectively. This indicates greater revenue diversification and less dependency on oil for budget funding. The economy is slowly recovering from the combined impact of the COVID-19 pandemic, the Russian-Ukraine war, insecurity, and natural disasters. Despite the challenges, the Nigerian economy recorded a 3.54% increase in the second quarter of 2022. This is a 0.43% increase from the second quarter of 2021, where we had 3.11% growth and a higher showing compared to the initial market forecasts of 2.60% growth. The growth we see in the economy is driven by the non-oil sector, with key factors being transportation, agriculture, and manufacturing, information and communication sectors. The oil
which has been the economic driver and core revenue generator for the country, has shrunken by 12%. Oil production declined to 1.43 million barrels per day in second quarter of 2022, compared with the 1.49 million barrels in first quarter. The loss in production is largely attributable to oil bunkering, and as a result, Nigeria has been unable to meet her OPEC quota this year. However, the country's oil production is set to improve through the federal government's collaboration with some major stakeholders in the industry to clamp down on oil theft, thus improving production and guaranteeing efficient export operations by the end of November 2022. As regards the bilateral relations, in order to cushion the impact of our troubled economy, the federal government of Nigeria has leveraged on Nigeria's international partnerships. In this regard, Nigeria and Indonesia have intensified commitments to improving bilateral trade to reach $4 billion. Both countries have considered developing an ecosystem, including reduction of trade hurdles, to improve the capacity of micro, small, and medium enterprises. Nigeria also supports the realization of the Indonesia-ECOWAS preferential trade agreement, which is expected to provide major opportunities and benefits for all stakeholders, especially in trade and investment. Additionally, broaden her bilateral relationship with South Korea to extend beyond gas exports. As regards inflation and monetary policies, the Central Bank of Nigeria, CBN, recently introduced policies targeted at curbing the persistent rise in inflation rate and aid growth of our economy. Some of these policies include a rise in the benchmark interest rate, known as monetary policy rate, MPR, from 15.5% to 16.5%, and the increase of the cash reserve ratio, the CRR, to 32.5% from 27.5%, with the aim of mopping up liquidity to the tune of 6.96 trillion naira from all financial institutions in the country. In the month of October 2022, Nigeria's external reserve depreciated by $866.2 million. The 2.26% decrease saw our reserves falling to $37.39 billion from $38.255 billion. It opened in the same month. This decline in external reserves is as a result of increased interventions by the Apex Bank in secondary market intervention sales and investors and exporters windows. To this end, the Apex Bank released a sum of $230 million as special foreign exchange intervention, while an additional $35 million was released through retail SMIS auction. Increased involvement of the CBN in this area is expected to help stabilize and cushion the impact of forex shortages being aggravated by inadequate inflow of foreign portfolio investments and foreign direct investments. Furthermore, recent figures from the National Bureau of Statistics puts the inflation rate for the month of October 2022 at 21.09%, up from 20.77% in the month of September. Food inflation has been on a steady rise in the last 8 months and stands at 23.72% in October, surging from the 23.34% recorded in September. This is amidst supply disruptions caused by widespread flooding and forex challenges. However, the International Monetary Fund's IMF forecast for this first quarter of 2023 suggests that inflation rates will drop to 17% with the support of CBN's current fiscal policies. On October 26, 2022, the CBN announced its intention to redesign the higher denominated Naira notes of 200, 500, and 1,000 Naira notes. This is a bid to mop up excess cash in circulation, arrest inflation, curtail counterfeiting, and also halt the slide of the country's official tender, which has lost more than 35% of its value in the past year.
This is the first redesign of our legal tender in 20 years, and as such, it is overdue. With this progressive exercise, the CBN is confident that the measure that will help recall more than 85% of the total monies outside the vaults of banks and stifle access to monies used as ransom by terrorists and kidnappers in the country. Agriculture. In the month of October of this year, Global Hunger Index, GHI, Nigeria ranked 103 out of 121 countries. With a score of 27.3 on the GHI metric scale, the level of hunger in Nigeria is grim. While food security is a growing global concern for Nigeria, the ongoing security challenges and flooding disasters have further heightened concerns over food security. The floods of 2022, which is the worst the country has experienced in over a decade, affected 34 out of the 36 states of the Federation and destroyed over 669,000 hectares. To mitigate impact of the food crisis, the Ministry of Agriculture and Rural Development, in collaboration with the Nigerian Ministry of Finance and the African Development Bank, are developing initiatives on dry season farming to ensure food security in 2023. Additionally, the federal government has earmarked the sum of 228.4 billion naira for the Ministry of Agriculture in the 2023 appropriation bill, representing a 5.8% increment from the 2022 national budget allocation. Ease of doing business. Nigerians' unpalatable ease of doing business record is reflective of the ongoing economic challenges being experienced in the country. According to the National Bureau of Statistics, Nigerians' ease of doing business growth declined to 3.11 in the first quarter of 2022 from 3.98 in the fourth quarter of 2021. This decline is partly due to power supply, which has remained a major challenge for manufacturers, insecurity, and inadequate incentive regime for businesses. In response to this unacceptable situation, the President of the Federal Republic of Nigeria recently assented to the Nigerian Startup 2022. The Act provides an enabling environment for the establishment, development, and operation of startups, provides for the development and growth of technology-related talent, and positions Nigeria's startup ecosystem as the leading digital technology center in Africa. In addition, the Act makes provision for the establishment of a startup seed fund and tax incentives for startup businesses, as well as facilitating smooth working relationships between startups and relevant government agencies. We believe that the implementation of this law will enable a simultaneous reduction of youth unemployment and increase economic wealth distribution, which will significantly impact the economy. Nigeria's federal government national development plan is still on course, with key infrastructure development in the transport and power sectors at the forefront. To this end, the country is bridging infrastructural deficits in the transportation sector through the Railway Modernization Program, development of ports infrastructure, and introduction of favorable policies, among other things. While the bombing and kidnapping incident on the Abuja-Kaduna train route earlier in the year has considerably slowed down improvement in that area, there is record progress in ports infrastructure development. In particular, approval has been given to commence the 2.5 billion naira Badagry Deep Sea Port project, which is expected to generate at least 250,000 direct jobs and increase government revenue, amongst other things. The Lekki Deep Seaport project has also been completed and is due to be commissioned before the end of this year. Efforts are, however, still ongoing to upscale infrastructures at other existing seaports in the country. On the issue of power, Nigeria is still battling with an energy supply crisis that has resulted in the failure of the power sector to provide adequate security supply for both domestic and industrial end users in the country.
This shortage has led to sporadic collapse of the electricity grid, with its root cause linked to inadequate infrastructures, activities of vandals, and challenges with gas supply. In response, the federal government of Nigeria on August 24th of this year launched its energy transition plan designed to simultaneously tackle the challenges of energy poverty and eliminate climate change crisis. As a result, Nigeria will move from conventional energy sources to more sustainable alternative renewable energy like wind and solar. With this development, we estimate that by early 2032, we would have national coverage, thereby eliminating the inefficient and expensive power generation currently in use. Despite these progressive steps in infrastructure development, it is estimated that the country will need at least $80 billion every year over the next 10 years to finance its infrastructure gap. Job creation. There is a high rate of youth unemployment in Nigeria, and this has impacted the level of poverty, insecurity, and other social vices in the country. However, to combat this situation, the federal government of Nigeria, through private sector partnerships, has implemented a number of youth empowerment schemes geared at improving the lives of the Nigerian people. Through the National Directorate of Unemployment, NDE, the federal government is training thousands of Nigerian youths across the country on agro-entrepreneurship businesses. Additionally, the Nigerian telecom sector has been a key driver of youth engagement and employment. Through the federal government's partnership with stakeholders in the sector, over 500 formal and informal jobs have been created. To sustain the youth employment momentum, the federal government is committed to drive the deployment and adoption of emerging technologies such as Internet of Things, IoT, robotics and virtual reality, artificial intelligence, AI, and telemedicine by creating enable environments through policies. Human rights situation. The federal government of Nigeria is working assiduously to alleviate the human rights situation posed by nagging security incidents and the flooding disaster. Over 3.2 million people in the country have been affected by the floods that have resulted in at least 600 fatalities as of 3rd November 2022. The widespread flooding has destroyed over 300,000 homes and rendered about 1.4 million people homeless, thus increasing the already high number of internally displaced persons within the country. All hands have been on deck to assist victims of the flooding disasters. As a national emergency management agency, NEMA, state governments and humanitarian partners have been responding to critical needs. This has included camp coordination and camp management, shelter and clean water, sanitation and hygiene interventions, and the airlifting and ferrying of other relief materials. However, more resources are still required to meet the overwhelming needs. The government of Nigeria has established a flood emergency preparedness and response fund to tackle the impact of flooding on businesses and industries by providing grants and loans to speed up recovery. The National Flood Emergency Preparedness and Response Plan would complement the existing ecological fund towards addressing the reoccurring flooding issues in the country. As regards the health care situations, Nigerians' healthcare has experienced a number of progressive health and wellness initiatives. With the emergence of COVID-19 and its attendant effects, Nigeria has successfully solidified its emergency preparedness and responsiveness to infectious diseases outbreaks at all levels. This is by ensuring the development and maintenance of reference laboratories across the nations to support accurate and timely detections. With a mission to improve public health and promote easy access to health infrastructures, the federal government, through the Federal Ministry of Health, is set to increase the number of primary health care centers in the country. The ministry plans to build 10,000 primary health centers throughout the country, with at least one primary health center per ward to facilitate healthcare access across a wide geopolitical area.
It is not noteworthy that a landmark legislation, the National Health Insurance Authority Act, has recently been signed into law by Mr. President. This legislation, which makes health insurance coverage compulsory for all residents in the country, provides a legal framework for a large-scale uptake of health insurance in Nigeria. The National Health Insurance Authority Act is a giant step towards the attainment of universal health coverage in the country. In addition to improving quality of care and expanding healthcare infrastructure in the country, the federal government has adopted a national strategic health development plan to modernize healthcare delivery through private sector collaboration. This public and private collaboration would, one, develop the capacity of specialist hospitals and diagnostic centers to provide advanced medical care services. Two, to enhance collaboration with state governments to facilitate actualization of healthcare programs. Consequently, the sum of 1.17 trillion naira has been allocated to the health sector to achieve healthcare reforms in 2023. This is a significant increase from the 2023 allocation of 826.9 billion naira in the 2021 and allocation of 5 billion naira in the previous year. Nigeria has not been immune to the worrying issue of brain drain currently plaguing Africa. According to the Nigerian Medical Association, NMA, it is estimated that only 40,000 doctors are practicing in the country out of over 80,000 registered doctors, and the number keeps dropping daily. This challenge that has seen massive migration of healthcare workers overseas has propelled the Nigerian government to take proactive steps towards reducing further brain drain by massively investing in the career advancement, safety and security, and a better standard of living for our medical personnel. The flood situation. We are currently experiencing the devastating impact of the worst season of flooding in decades. This year's flooding has caused a significant public health care due to the propensity for increased spread of water and vector-borne diseases, such as diarrhea, skin infections, respiratory tract infections, malaria, and snake bites, to mention just a few. To cushion the effects of the floods on the health of displaced persons, the federal government, with support from partners like WHO, adopted various innovation interventions to ensure easy access to quality healthcare services. Some of these interventions include the supply of medical kits and materials to set up health clinics in the numerous IDP camps across the country. The Federal Ministry of Health, in collaboration with healthcare agencies of affected states, have also put measures in place to improve the water, sanitation, and hygiene situation in the IDP camps. The ministry has also activated the disease surveillance and early warning system to strengthen response capacities for epidemic-prone diseases across the entire state. The heavy rainfalls that have resulted in massive flooding since July 2022 has also triggered the worst cholera outbreak the country has seen in recent years. According to the Nigerian Center for Disease Control, NCDC, the northeast of the country has been particularly hit with cholera epidemic that has resulted in 14,000 people being affected and about 443 fatalities as of 3rd November of this year. Borno State has 81% of reported cases, 11,000, followed by Yobe, 2,400, and Adamawa, 200 states. A comprehensive cholera emergency operations center has been created by the NCDC to effectively support cholera surveillance, hotspot mapping, and the development of state-level preparedness and response plans. The multi-sectoral and multi-partner National Cholera Technical Working Group, in collaboration with partners like the Federal Ministries of Environment and Water Resources, the National Primary Healthcare Development Agency, the World Organization WHO, and United Nations Children's Fund UNICEF, has been supporting affected states with commodities for active case search, case management, and laboratory diagnosis, materials for risk communication, WASH interventions, amongst other things.
Additionally, the NCDC is taking proactive measures by maintaining communication with states for data reporting and response, and continued advocacy for WASH infrastructures. The update on the Lassa fever. As of 6 November 2022, the number of confirmed cases of Lassa fever in Nigeria has increased to 975. Cumulatively, from week 1 of 2022 till date, 177 deaths have been reported, with a case fatality rate of 18.2%, which is lower than the CFR for the same period in 2021, which was 21.7%. The National Lassa Fever Multi-Partner Multi-Sectoral Working Group continues to coordinate the response activities at all levels. The update on monkeypox. There have been about 349 confirmed cases of monkeypox this year, with 7 fatalities as of 11 September of 2022. The monkeypox response in Nigeria is being greatly hindered by global inequalities in accessing essential medicines, including vaccines, especially as monkeypox has been declared a global health emergency by WHO. In the meantime, the NCD with state-level healthcare infrastructures is striving to ensure proper surveillance and management of cases. The status of implementation of community texts. The protocol relating to the community levy. Nigeria has so far in 2020 remitted a total of 100,234,011.3 million to ECOWAS Commission. The government is committed to fulfilling her financial obligations to ECOWAS and is making arrangements to pay up the balance for the year. Nigeria's commitment to the ECOWAS protocol on free movement of persons and goods is completely unwavering. In a bid to gain full realization of the protocol, the federal government has introduced visa on arrival policy to expedite movement of ECOWAS members through Nigeria's borders. The federal government has signed the agreement establishing the African Continental Free Trade Area. Nigeria has equally demonstrated commitment to a gradual removal of import duties and other non-tariff barriers on imports within the African continent. To show the federal government's commitment, the Nigerian Ports Authority has commissioned the first export processing terminal in the country. This is geared at enabling export-bound cargoes access to Lagos seaports without a glitch, in line with the AFTA objectives. With this move, we believe we will encourage intra-African trade and boost regional development. The Supplementary Act on Equality of Rights between Women and Men for Sustainable Development in the ECOWAS region. Nigeria is approaching a new dawn as we anticipate the 2023 general elections. Although we have had some setbacks in the actualization of equality of rights between women and men through legislation, as we reported the last time, we are hopeful that the next administration will usher in possibilities that will enable us as legislators to be more proactive in our drive for equality between the genders. In conclusion, in a post-pandemic world plagued with uncertainties and a rising trend in insecurity, climate change, and global food insecurity, humanity is at a crossroads where we need to critically evaluate our current actions to chart a progressive course. There is no better time than the present to come together to clearly express our shared commitment to the growth of our region and the protection of our people through the proactive implementation of ECOWAS objectives. The federal government of Nigeria restates her resolve to the growth of the region through various community development initiatives and is committed to the performance of her civil responsibilities in that regard. On behalf of the entire Nigerian delegation of parliamentarians to the ECOWAS Parliament, led by the First Deputy Speaker, Honorable Ahmed Wase, we thank you for listening. Long live ECOWAS Parliament. Long live ECOWAS. Thank you. Merci. Obrigado. Merci, chers collègues. La parole est à présent à la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire.
Rapport Pays de la Côte d'Ivoire. Pour la période du 30 mai 2022 au 22 novembre 2022. Rapport présenté par la délégation ivoirienne composée de Mme Traoré Adjaratou, épouse Koulibaly, M. Sako Mamadou, M. Monet Bocho Marcel, votre serviteur du jour, Mme Fanny Moussokoura Chantal, M. Komoué Kona René, M. Yankadjoma Kone, M. Aka Hervé. Excellences, Dr Sidi Mohamed de Tunis, président du Parlement de la CEDEAO, Mesdames et Messieurs les députés, chers collègues, Mesdames et Messieurs, c'est avec un réel plaisir que je prends la parole au nom de la délégation ivoirienne pour présenter, à l'occasion de notre deuxième session ordinaire de l'année 2022, le rapport pays qui retrace l'ensemble des événements qui ont rythmé la vie politique, économique et sociale en Côte d'Ivoire sur le deuxième semestre 2022. Monsieur le Président, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés et chers collègues, ce rapport que j'ai l'honneur de vous présenter s'articule autour de 8 axes principaux, à savoir la situation politique, la situation sécuritaire, la situation des droits humains, la situation sanitaire, la situation économique, l'état de mise en œuvre des critères de convergence et l'état de mise en œuvre des textes de la CEDEAO. Situation politique. La situation politique en Côte d'Ivoire est marquée par la mise en œuvre des recommandations du dialogue politique initié par le président de la République et conduit par le Premier ministre. L'une des recommandations du dialogue politique est la poursuite des discussions de haut niveau entre le président de la République et ses prédécesseurs, notamment le président Henri Konabédié, président du PDCI-RDA, et le président Laurent Gbagbo, président du PPACI. Ainsi, le 14 juillet 2022, le président ivoirien Alassane Ouattara recevait les 2 anciens présidents. Ces retrouvailles entre les 3 hommes qui n'avaient pas été réunis depuis la crise post-électorale de 2010-2011 est un signe de l'apaisement du climat politique en Côte d'Ivoire. Cette rencontre devait contribuer au renforcement du processus de réconciliation nationale et de cohésion sociale en Côte d'Ivoire. C'est dans ce sens que le 6 août 2022, lors de son discours à la nation, le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a signé un décret accordant la grâce présidentielle à M. Laurent Gbagbo, qui était sous le coup d'une condamnation à 20 ans de prison pour des faits de braquage de l'Agence nationale de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, Bissau, pendant la crise 2010-2011. Le chef de l'État a en outre signé un décret accordant la libération conditionnelle à 2 anciennes figures de l'appareil militaire et sécuritaire du régime de Laurent Gbagbo. Une autre recommandation du dialogue politique est la recomposition de la commission électorale indépendante. À cet égard, le Parlement ivoirien a adopté à la majorité, le mercredi 9 novembre 2022, en séance plénière, une loi permettant d'ajouter de nouveaux postes à la composition électorale, à la commission électorale indépendante, CEI, pour prendre en compte le parti d'opposition PPACI du président Laurent Gbagbo, présent au Parlement, mais non représenté au sein de la CEI. En outre, sur proposition de la commission électorale indépendante, la 5e opération de révision de la liste électorale se déroulera sur l'ensemble du territoire national, en train de se passer d'ailleurs maintenant, du 19 novembre au 10 décembre 2022 et à l'étranger du 24 novembre au 10 décembre 2022. Cette opération prend en compte l'actualisation des données personnelles des électeurs,
l'inscription de nouveaux électeurs et la radiation des personnes indûment inscrites, notamment des personnes décédées qui ont perdu la qualité d'électeurs et celles dont la radiation a été ordonnée par le pouvoir judiciaire. Comme conséquence de l'apaisement du climat politique et social, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, HCR, a décidé au mois de juin 2022 de la fin du statut de réfugié pour les Ivoiriens après une réunion conjointe avec le gouvernement de la Côte d'Ivoire et les pays d'accueil. L'organe des Nations Unies a décrété que les circonstances dans lesquelles de nombreux Ivoiriens ont fui leur pays en tant que réfugiés ont cessé d'exister et qu'ils n'ont plus besoin de protection internationale. Situation sécuritaire. Le Conseil national de sécurité a noté avec satisfaction l'amélioration continue de la situation sécuritaire générale depuis le mois de mai 2022. Cette amélioration, qui s'est traduite par la baisse significative des incidents enregistrés dans divers domaines, est due aux multiples opérations de sécurisation menées par l'ensemble des forces de défense et de sécurité sur toute l'étendue du territoire national. Le Conseil national de sécurité a toutefois déploré le bilan tragique des pluies diluviennes qui se sont abattues sur notre pays durant le mois de juin dernier, occasionnant 19 décès ainsi que des inondations et de nombreux dégâts matériels dans plusieurs localités. Concernant le volet de la lutte contre le terrorisme, le bilan mi-parcours de la mise en œuvre du programme spécial de lutte contre la fragilité dans les zones frontalières du Nord, dans le cadre de cette lutte contre le terrorisme, indique que 5 664 personnes ont été sélectionnées pour la première phase sur un objectif initial de 19 812 personnes à sélectionner d'ici fin 2022. Ce programme est mis en œuvre dans 6 régions cibles qui font frontière avec le Mali et le Burkina Faso, 2 pays impactés par le terrorisme. Il vise à accompagner l'insertion de 19 812 bénéficiaires en 2022 pour un budget de 8,6 milliards à travers des dispositifs d'insertion adaptés. Il s'agit du financement des activités génératrices de revenus, AGR, et des micro- et petites entreprises, MPE, des travaux à haute intensité de main-d'œuvre, TIMO, des formations de reconversion et de requalification, F2R, adaptées au marché du travail régional, des formations par apprentissage, du permis de conduire et du volontariat communautaire. À ces dispositifs s'ajoute celui des associations villageoises d'épargne et de crédit, AVEC, qui assure l'initiation des populations à l'épargne et au crédit avec un volet cohésion sociale. Les AVEC vont coûter 1 milliard de francs au profit de 3 000 bénéficiaires. Au total, ce sont 22 812 bénéficiaires qui seront pris en charge par un budget de 9,6 milliards de francs CFA. Cela découle de la volonté du chef de l'État qui avait insisté sur le développement local et l'emploi des jeunes, ainsi que des actions civilo-militaires comme instrument essentiel dans la lutte contre l'extrémisme violent dans les zones vulnérables, notamment le long des frontières du nord de la Côte d'Ivoire. Sécurité routière. Plus de 12 000 accidents de la circulation sont enregistrés par an en Côte d'Ivoire. Aussi, le gouvernement a-t-il décidé de la mise en œuvre d'une stratégie quinquennale de sécurité routière. Ainsi, plusieurs innovations ont vu le jour, à savoir l'instauration de la vidéo-verbalisation, la notification des infractions routières par SMS, l'institution d'un système de permis à points. Le bilan de ces actions fait état d'une réduction de la vitesse routière de 77 km/h à 59 km/h, d'une baisse des accidents de la circulation de 24%, d'une baisse du nombre de personnes tuées de 59%. Par ailleurs, le Premier ministre a procédé le mardi 10 août 2021 au lancement de la campagne nationale
de sensibilisation à la sécurité routière. Cette campagne s'inscrit dans la droite ligne de la vision du président de la République qui souhaite une réduction de manière drastique des accidents sur la route. Situation des droits de l'homme. Le Conseil national des droits de l'homme, CNDH, a documenté dans son rapport de monitoring des cas d'atteinte aux droits de l'homme consécutifs aux conflits communautaires qui ont lieu dans 2 régions du sud de la Côte d'Ivoire au mois d'août 2022. Ces affrontements ont malheureusement enregistré des pertes en vie humaine et des dégâts matériels importants. La plupart des conflits communautaires dans nos villages et campagnes enregistrent l'utilisation de plus en plus croissante d'armes légères de petit calibre illicites. Situation sanitaire et évolution de la pandémie de coronavirus 2019 en Côte d'Ivoire. Couverture maladie universelle. La couverture maladie universelle, CEMU, a été instaurée par la loi numéro 131 du 24 mars 2014 pour la mise en œuvre d'un système national obligatoire de couverture du risque maladie en vue d'assurer à l'ensemble des populations ivoiriennes et non ivoiriennes vivant en Côte d'Ivoire un accès équitable à des soins de santé de qualité à moindre coût. Ainsi, en vue d'amplifier l'enrôlement des populations, un décret relatif à la mise en œuvre de l'obligation d'enrôlement à la CEMU a été adopté en Conseil des ministres le 28 septembre 2022 et prendra effet dans 6 mois. Le panier de soins de la couverture maladie universelle, CEMU, comprend de nombreux actes médicaux bâtis autour de 170 pathologies les plus récurrentes. Des gratuités sont aussi ciblées avec une carte. Ce sont entre autres la femme enceinte, les enfants de 0 à 5 ans, le programme du paludisme simple ainsi que des urgences de 48 heures. De surcroît, 3300 médicaments sont accessibles pour soigner 80% des pathologies. Par ailleurs, un vaste programme de construction, de réhabilitation et d'équipement des établissements sanitaires est en cours dans tout le pays. Ces infrastructures permettront d'élargir le réseau d'offres de soins existant de la couverture maladie universelle à 2948 établissements sanitaires. Évolution de la pandémie à coronavirus. L'analyse de la situation sanitaire nous fait observer une régression de la pandémie en Côte d'Ivoire. À la date du 13 novembre 2022, la Côte d'Ivoire comptait 87 860 cas confirmés, dont 87 015 personnes guéries, 829 décès et 14 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 1 648 649. Au 12 novembre 2022, 21 555 170 doses de vaccins ont été administrées. Le ministre en charge de la Santé a aussi informé le Conseil national de sécurité de la poursuite du processus d'approvisionnement en vaccins avec 23 500 000 doses reçues à ce jour, sur plus de 30 millions de doses commandées. Dans ce contexte, le Conseil national de sécurité a instruit le ministre en charge de la Santé à l'effet d'intensifier la sensibilisation ainsi que la vaccination des populations et l'a également instruit à continuer à privilégier les dons dans l'acquisition des vaccins. Ainsi, au regard de la situation sanitaire générale qui prévaut dans notre pays, le Conseil national de sécurité a décidé des mesures suivantes. La reconduction de l'état d'urgence, le renforcement de la surveillance épidémiologique des maladies à potentiel épidémique. Situation économique. L'activité économique qui a été enregistrée en 2021 par une relance avec un taux de croissance de 7,4% contre 2% en 2020
devrait souffrir des contre-coups de la guerre en Ukraine, à l'instar des autres pays du monde. Ainsi, la croissance de l'économie nationale enregistrerait un ralentissement en 2022 avec un taux de 6,8%. Ce niveau de croissance, certes inférieur à celui de 2021, reste néanmoins élevé comparé à la moyenne d'Afrique subsaharienne. Cette évolution favorable tient aux actions menées par le gouvernement pour contenir les poussées inflationnistes, maintenir le pouvoir d'achat des populations et soutenir les secteurs en difficulté. L'inflation régresserait de 4,5% en 2022, au-delà du seuil communautaire de maximum 3%. Cette progression serait liée d'une part aux perturbations des chaînes d'approvisionnement causées par les différentes crises, notamment la crise Russie-Ukraine, et d'autre part au prix élevé de l'énergie qui devrait se maintenir en 2022. Le déficit budgétaire devrait s'établir à 6% du PIB contre 5% en 2021, en lien avec la prise en compte des mesures de revalorisation salariale des fonctionnaires, de la poursuite du plan de riposte sanitaire et des actions du gouvernement pour répondre aux conséquences négatives du conflit russo-ukrainien sur l'économie. Concernant la fiscalité, les recettes fiscales seraient mobilisées à hauteur de 4 540 300 milliards de francs contre les prévisions de 4 478 500 milliards, soit un écart positif de 61 milliards 8. Les recettes non fiscales, quant à elles, connaîtraient une hausse de 36,6 milliards de francs CFA pour s'établir à 131 400 milliards de francs, en liaison avec une augmentation des recettes de services, notamment les commissions sur les transferts d'argent hors UMOA et du revenu du domaine. Au niveau de la dette publique, l'exécution du service de la dette publique devrait ressortir à 3 179 milliards 6 contre 2 204 milliards 3 en 2021. Ce niveau d'exécution représente 7,4% du PIB et 51,9% des recettes intérieures contre respectivement 5,6% et 37% en 2021. Il comprend 1 321 milliards 3 au titre des dettes extérieures et 1 858 400 milliards pour la dette intérieure. L'activité économique enregistrait une croissance de 6,8% en 2022 contre 7,4% en 2021, tiré principalement par les secteurs secondaires et tertiaires. En particulier, le secteur secondaire progresserait de 12% sous l'impulsion du BTP, plus 20,2% de l'énergie, plus 9,7% de l'industrie agroalimentaire, plus 9,6% des produits pétroliers, plus 9,5% des autres infrastructures manufacturières, plus 8,6% de l'extraction minière, plus 1,5%. S'agissant du secteur tertiaire, il bénéficie du dynamisme du secteur secondaire pour afficher une progression de plus 6,7%, soutenue par l'ensemble de ses composantes, notamment le transport, plus 7,1%, le commerce, plus 7%, les télécommunications, plus 6,6%, et les autres services, plus 6%, plus 6,2%. Quant au secteur primaire, il enregistrerait une croissance de 0,8% en raison principalement de l'agriculture vivrière et de l'élevage, ainsi que la sylviculture et de la pêche, 0,50%.
L'inflation devrait atteindre un niveau de 4,5% en 2022. Elle reste toutefois inférieure à la moyenne de celle des pays émergents et des pays en développement, estimée à 8,3%. Au niveau de la demande, la croissance serait tirée par la reprise de la consommation finale à plus 8,7% et la consolidation des investissements plus 14,8%. Concernant les échanges extérieurs, les exportations de biens et de services connaîtraient une hausse de 20,6%. Les importations s'afficheraient également en hausse de 34,3%. État de mise en œuvre des critères de convergence. Critères de premier rang. Le ratio solde budgétaire global, donc rapporté au PIB nominal, se situe à moins 5,7% en 2022 contre moins 5,1% en 2021. Le taux d'inflation annuel moyen s'établirait à 5,4% en 2022 contre 4,2% en 2021. Le ratio de l'encours de la dette publique totale rapporté au PIB nominal ressortirait en 2022 à 49,2% contre 51,7% en 2021. Critère de second rang. Le ratio de la masse salariale sur les recettes fiscales ressortirait à 36,4% contre 38,3% en 2021. Le taux de pression fiscale se situerait à 12,8% en 2022. Vous avez ci-dessous le tableau d'évolution des indicateurs de convergence pour la Côte d'Ivoire. L'état de mise en œuvre des textes, l'état de mise en œuvre des textes communautaires. La Côte d'Ivoire est à jour de toutes ses cotisations en ce qui concerne sa contribution au budget de la communauté. Monsieur le Président, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés, chers collègues, je vous remercie pour votre aimable attention. Thank you, obrigado. Merci, chers collègues. Président. Merci. Nous invitons à présent la délégation de la Guinée-Bissau pour présenter son rapport. Guinée-Bissau, nous vous invitons devant pour la présentation de votre rapport. Madam President, we don't have the Oui, report. honorable Fatmata Ndiaye. Yeah. Vous n'avez pas les copies en français, anglais et portugais? We don't have the copy. We don't have it in English. I'm not sure about French or Portuguese. Chers collègues, nous n'avons pas les versions anglaises. C'est en cours de traduction. C'est en cours de traduction. Oui, honorable Djibo. Je vous fais une proposition. On prend les questions et les réponses des deux premiers et en attendant que la traduction finisse. Est-ce que la plénière est d'accord? Honorable Alipui. Merci beaucoup, Madame la Présidente. J'aurais proposé que peut-être le représentant de la Guinée-Bissau lise lentement pour permettre à la traduction de faire la traduction dans les deux langues, puisque ça se fait de toutes les façons, pour qu'on garde le même format, parce qu'avec un long débat sur les deux pays, revenir encore pour un et un autre débat, le total du temps va être beaucoup plus important. C'est ma suggestion. Si vous Yes, Speaker. Yeah, I think I'm in agreement with understanding. Tunkara, yes. I'm seconding the proposal made by him to let the
the interpreters be on standby to interpret while we listen, while they are also printing the copies over there. Thank you. Je retire ma proposition. Honorable Samson. Thank you, Madam Speaker. Madam Speaker, I was just going to make that suggestion that the interpreters take their time and follow the presenter. Madam Speaker, there is a communication from the interpreter side where I would also suggest to them that they listen to him keenly. They don't have the document ready, but if there is a Portuguese interpreter who can listen keenly to interpret in English, it would be better. They understand they don't have the document with them. Chers collègues, est-ce que cela vous convient que le collègue lise lentement pour permettre aux interprètes de donner la traduction anglaise? Madame Fatmata Ndiaye, ça vous convient? D'accord. Donc, chers collègues, essayez de lire assez lentement pour que les interprètes puissent faire le travail. Vous avez la parole. I think it is within our own reach to determine whether we can follow. It is interpreters, because they are the ones who will know whether they can meet up with the speed or not. It's not to ask us. It's interpreters you ask. If they are comfortable with it, we are fine. Bien, nous allons essayer et les interprètes nous diront s'ils suivent ou pas alors. N'est-ce pas? Vous avez la parole, chers collègues. Muito obrigado, senhora presidente da sessão. Vou tentar, de facto, ler lentamente o relatório para permitir que os intérpretes façam o seu trabalho. A delegação da Guiné-Bissau, composta pelos deputados Khalifa Seidi, Adja Satu Camara Pinto, Gabriela Fernandes, Caramó Camará e Marciano Ndi. Como disse, a delegação vai apresentar, através da minha pessoa, o presente relatório país da Guiné-Bissau. Senhora Presidente da Sessão, digníssimos colegas deputados do Parlamento da CEDEAO, Excelências, permitam-me, antes de mais, em nome da delegação da Guiné-Bissau neste Parlamento Comunitário, saudar todos os presentes nesta sala e fazer votos que esta sessão ordinária seja coroada de muitos êxitos. Este nosso relatório país espelha de forma sucinta a situação política, econômica e social do nosso país, desde o último apresentado durante a primeira sessão ordinária do mês de maio. O presente relatório, como é óbvio, está estruturado de acordo com um modelo simplificado que nos foi enviado a 31 de outubro de 2022 pelo Secretariado-Geral do Parlamento da CEDEAO, contendo 6 capítulos
e 3 subcapítulos, a saber: situação política, situação de segurança, situação econômica, situação dos direitos humanos, situação sanitária, estado de implementação dos textos comunitários, com os respectivos subcapítulos, que são protocolo sobre a taxa comunitária, protocolo sobre a livre circulação de pessoas e bens e ato adicional relativo à igualdade de direitos entre mulheres e homens no espaço CEDEAO. Situação política. De maio de 2022 a esta data, a Guiné-Bissau registrou poucos momentos significativos dignos de realce no tocante à situação política e institucional, nomeadamente o caso 1 de fevereiro de 2022, em que se registrou o ataque armado ao Palácio do Governo, assim como a dissolução da Assembleia Nacional Popular pelo Presidente da República a 16 de maio de 2022. Como referido no relatório de maio último, um grupo armado de pessoas atacou o Palácio do Governo a 1 de fevereiro, onde se reunia o Conselho de Ministros, presidido pelo Presidente da República, tendo resultado em cerca de uma dezena de mortes entre militares, paramilitares e civis. Alguns dos civis e oficiais superiores militares detidos no âmbito da investigação já foram notificados para julgamento no dia 6 de dezembro de 2022. A dissolução da Assembleia Nacional Popular, a 16 de maio último, pelo Presidente da República, também suscitou muita polêmica na sociedade guineense devido à crise evocada no decreto presidencial. Na mesma altura, por um outro decreto presidencial, fixou-se a data de 18 de dezembro de 2022 para a realização de eleições legislativas antecipadas. Contudo, registra-se um enorme atraso nos atos preparativos e naqueles que antecedem a eleição propriamente dita, nomeadamente o recenseamento dos eleitores, cujo início foi anunciado pelo governo para o dia 10 de dezembro do presente ano. O Presidente da República já procedeu à auscultação dos partidos políticos representados na Assembleia Nacional Popular, aguardando-se a fixação da nova data para as eleições legislativas. Durante a auscultação, os partidos políticos sugeriram o mês de maio de 2023 para a realização das eleições. O assunto que está a suscitar muito debate neste momento relaciona-se com a situação da Comissão Nacional de Eleições, cujo secretariado executivo entrou em caducidade desde abril de 2022. Na sequência dessa caducidade, os novos membros deste órgão deviam ser eleitos em conformidade com o número 1 do artigo 3º da Lei
da Comissão Nacional de Eleições por 2/3 dos deputados da Assembleia Nacional Popular em efetividade de funções. Para além da caducidade, verificam-se a vacatura e a incompatibilidade no funcionamento desse órgão de gestão eleitoral do país. O órgão está amputado do seu presidente em consequência da assunção por parte do eleito a esse cargo em 2018 do cargo de presidente do Supremo Tribunal de Justiça, uma função incompatível com a de presidente da CNE, que é a Comissão Nacional de Eleições. Amputado está também de um dos seus secretários executivos adjuntos, que recentemente foi nomeado juiz conselheiro do Tribunal de Contas, uma função igualmente incompatível com a de membro do Secretariado Executivo da CNE. À luz da lei da CNE, portanto a lei da Comissão Nacional de Eleições, qualquer vacatura no Secretariado Executivo deve ser preenchida através da eleição de um novo membro, de acordo com o número 1 do artigo 3º. Daí que nenhum membro pode substituir um outro no seu cargo, pois, para o presidente da CNE, é eleito um juiz conselheiro. Para o secretário executivo, é eleito um juiz desembargador. E para o secretário executivo adjunto, é eleito um juiz de direito. Com a dissolução do Parlamento e não podendo ser eleitos os membros conforme previsto na lei, terá que se encontrar um entendimento jurídico e político por forma a instalar na CNE um secretariado executivo legítimo e que inspire a confiança dos atores políticos que participarão nas próximas eleições legislativas. Já agora, a este propósito, tenho a informar que ontem o Presidente da República reuniu-se com os partidos políticos representados no Parlamento e ficou decidido que se vai proceder, se vai procurar um consenso entre os atores políticos através da Assembleia Nacional Popular, através dos órgãos que estão ainda em funcionamento da Assembleia Nacional Popular, nomeadamente Comissão Permanente, Mesa, etc. Uma missão de informação do Parlamento da CEDEAO deslocou-se a Bissau de 8 a 12, de novembro de 2022, a fim de se inteirar da situação política do país e do estado dos preparativos das próximas eleições legislativas. A missão certamente apresentará o seu relatório no decorrer da presente sessão plenária parlamentar. Situação de segurança. Como referido no relatório de maio, a situação securitária da Guiné-Bissau continua a preocupar não só os guineenses, mas também a comunidade internacional, particularmente a comunidade econômica dos Estados da África Ocidental, a CEDEAO.
Tendo em conta esta preocupação e atendendo à solicitação das autoridades do país, os chefes de Estado e do governo da CEDEAO decidiram destacar uma força de apoio para a estabilização da Guiné-Bissau, denominada Missão de Apoio à Estabilização da Guiné-Bissau, MASGB, sigla em francês. As forças provenientes dos diferentes países, nomeadamente do Senegal, do Togo e da Nigéria, estão estacionadas na Guiné-Bissau desde maio do corrente ano, com o mandato de apoiar as forças de defesa e segurança do país, a fim de garantir a segurança do Presidente da República, das autoridades indicadas e dos cidadãos da República da Guiné-Bissau. Proteger os civis e melhorar as condições de segurança em conformidade com o direito internacional humanitário. Como mencionado no relatório de maio, a MASGB é composta de 631 membros, a saber, 18 membros do Estado-Maior, dos quais o comandante da força, uma unidade policial constituída por 140 membros, 3 companhias de infantaria de 400 militares, um hospital de nível 2 de 50 membros e uma secção de transmissão de 23 membros. A componente civil compreende um chefe de missão, na pessoa do representante residente da CEDEAO e a sua administração, apoiado por 2 peritos, e tem como tarefa fundamental coordenar as atividades políticas da missão, apoiar as autoridades da Guiné-Bissau a instaurar a confiança, uma paz duradoura e a consolidar a autoridade do Estado. Também aconselhar e supervisionar a situação dos direitos humanos. Situação econômica. À semelhança de muitos países da nossa sub-região, a economia da Guiné-Bissau é caracterizada atualmente por uma inflação descontrolada, com repercussão no custo de vida, destacando-se os elevados preços dos produtos da primeira necessidade. Para finais de 2022, o governo da Guiné-Bissau prevê um crescimento de 4,7% do produto interno bruto, segundo dados divulgados pela Direção-Geral de Previsão e Estudos Econômicos do Ministério das Finanças guineense. Do seu lado, as previsões do FMI, Fundo Monetário Internacional, divulgadas recentemente, apontam para um crescimento de 3,5% em 2022 e que a inflação média fique acima dos 7% à luz do impacto dos crescentes preços do petróleo e bens alimentares, que afetará negativamente as economias vulneráveis. O FMI prevê que as despesas públicas sejam superiores ao previsto em 2022, especificamente na massa salarial, e um déficit orçamental de 5% do produto interno bruto, salientando que a dívida pública representa mais de 80% do PIB. Como se pode ver,
as previsões do governo guineense são mais otimistas que as do FMI. As previsões da Direção-Geral de Previsão e Estudos Econômicos sustentam o crescimento nas contribuições setoriais, que se situam em 1,9% no setor primário, 0,7% no setor secundário e 2,1% no setor terciário. A Direção-Geral de Previsão e Estudos Econômicos refere que, apesar do esforço no controle das despesas, receitas e realização de investimento, persistem limitações estruturais na economia nacional. O Comitê de Enquadramento Macroeconômico e Orçamental recomendou ao governo a consolidação e expansão do controle fiscal para aumentar a receita e assegurar a gestão da sustentabilidade pública. O FMI anunciou, por outro lado, ter chegado a um acordo com as autoridades da Guiné-Bissau para negociar um programa de 36 meses no âmbito do mecanismo de facilidade de crédito alargado, no valor de 36,3 milhões de dólares. Situação dos direitos humanos. Como referido no relatório do mês de maio, na Guiné-Bissau a situação dos direitos humanos está intimamente ligada à problemática da segurança e da justiça, que é bastante preocupante. Continua havendo denúncias, sobretudo por parte da Liga Guineense dos Direitos Humanos, chamando a atenção para os factos que facilitem a violação constante dos direitos humanos nos últimos tempos. Devido à persistência desses factos demonstrativos da violação dos direitos humanos no país, continuam os apelos para que o governo reforce o trabalho com as organizações da sociedade civil e com os parceiros na inversão deste quadro negativo da situação. Espera-se que, com este trabalho de parceria, a situação dos direitos humanos venha a conhecer melhorias consideráveis, como, aliás, se registrava nos anos anteriores. No passado dia 2, de acordo com a Liga Guineense dos Direitos Humanos, a justiça no país continua a ser associada à morosidade, assim como à permeabilidade às influências políticas e econômicas. Situação sanitária. No passado mês de junho do corrente ano, foi extinto o Alto Comissariado para a Covid na Guiné-Bissau, por se constatar certo controle sobre a pandemia que assolava o país desde março de 2020. A decisão foi tomada pelo Presidente da República após 3 campanhas de vacinação em massa nas diferentes regiões sanitárias do país, associadas à atividade de rotina nos centros de vacinação de Bissau e correspondendo a um ano das atividades de vacinação, isto é, de abril de 2021 a abril de 2022. O país conseguiu atingir
a cobertura de 50% da população-alvo. As 3 campanhas de vacinação na Guiné-Bissau contra a Covid-19 tiveram como público-alvo as pessoas a partir dos 18 anos. Em relação à cobertura da população em geral, que totaliza cerca de 2 milhões de pessoas, apenas 18% têm a vacinação completa de pelo menos 2 doses e 27% tomou uma dose. A parceria para a disponibilização de vacinas Covid-19 e o governo da Guiné-Bissau concordaram em levar a cabo os serviços de saúde continuam com esforço para atingir mais pessoas, focando nas mais vulneráveis, pessoal de saúde e outros trabalhadores da linha de frente. Idosos acima de 60 anos e pessoas com patologias prévias ou sistema imunológico comprometido, como as que vivem com VIH-Sida, pressão arterial, diabetes e outras doenças. A parceria para reforçar e investir no sistema de saúde, incluindo a gestão de informação sanitária, fortalecer a cadeia de frio e os bancos de sangue. Saliente-se também que a Organização Mundial da Saúde, OMS, liderou os esforços de aquisição do novo imunizante poliovírus derivado da vacina utilizada na última campanha de vacinação contra esta doença na Guiné-Bissau. Desde 1998, que o país não registrava nenhum caso da poliomielite. O reaparecimento da doença de paralisia infantil foi anunciado nos finais de 2021, quando o foco do país estava centrado no combate à Covid-19. Em resposta a uma solicitação das autoridades guineenses, a OMS acionou os parceiros da Iniciativa Global de Erradicação da Poliomielite. Em declaração concedida aos órgãos de comunicação social, o representante residente da OMS no país afirmou nunca ter visto campanha de vacinação mais bem-sucedida, com quase 100% do objetivo alcançado. A campanha culminou com a imunização recorde de mais de 340 mil crianças menores de 5 anos de idade. O país recebeu cerca de 906 mil doses da nova vacina NOPV2, naquilo que foi descrito pelo representante da OMS como experiência piloto com a nova vacina integrada a outros elementos para reforçar a saúde das crianças. A OMS refere que a Guiné-Bissau foi o primeiro país no mundo que fez a campanha de pólio usando a nova vacina junto com a suplementação em vitamina A e desparasitação com mebendazol. Estado de implementação dos testes comunitários. Em decorrência da dissolução da Assembleia Nacional Popular, a 16 de maio último, não pode reunir-se a plenária do Parlamento guineense, pelo que não se registrou qualquer evolução no que diz respeito à ratificação dos textos comunitários.
até a dissolução do Parlamento, foram aprovados e ratificados 51 dos 54 textos comunitários, faltando apenas 3, que poderão ser aprovados logo no início da próxima legislatura. Os textos em causa dizem respeito aos protocolos relacionados com os seguintes setores e domínios: setor da justiça, um texto; setor da saúde, um texto; domínio da livre circulação de pessoas e bens, um texto. Situação da taxa comunitária. Uma delegação da comissão da CEDEAO, conduzida pelo Sr. Moise Apolos Terra, chefe da contabilidade encarregue da taxa comunitária, efetuou uma missão a Guiné-Bissau de 26 a 30 de setembro do ano em curso, portanto de 2022, a fim de avaliar o estado de implementação das disposições do protocolo sobre a taxa comunitária da CEDEAO pelo Estado da Guiné-Bissau. No final da missão, a delegação saudou a disponibilidade e os esforços consentidos pelas autoridades da Guiné-Bissau para o pagamento regular dos seus atrasados da contribuição e da taxa comunitária, sem ter acumulado novas dívidas. A missão concluiu ainda que este tipo de rigor de efetuar sistematicamente depósito das receitas na conta da Comissão da CEDEAO no Banco Central, que é Bissau, é um exemplo a seguir por todos os Estados-membros. A missão recomenda o reembolso ao Estado da Guiné-Bissau o montante de cerca de 134 milhões de francos CFAs como valor pago a mais até 31 de dezembro de 2021. Portanto, podemos dizer que a Guiné-Bissau está de parabéns. No tocante ao pagamento da taxa comunitária corrente, como vem sendo prática, não se registrou nenhum atraso. Tendo sido transferido regularmente, no final de cada mês, o valor cobrado para a conta bancária da Comissão da CEDEAO, aberta no Banco Central dos Estados da África Ocidental, em Bissau. Até setembro último, foram transferidos para este ano cerca de 350 milhões de francos CFAs, correspondentes a 100% do valor cobrado pela CEDEAO. Situação da livre circulação de pessoas e bens. O protocolo de 1979 sobre a livre circulação de pessoas e bens, assim como o direito de residência e de estabelecimento no espaço CEDEAO, está sendo implementado de forma minimamente satisfatória, não obstante algumas dificuldades que se registram a nível dos postos de controlo nas fronteiras entre a Guiné-Bissau e os países vizinhos, a República da Guiné e o Senegal. No âmbito da implementação deste protocolo, foi adotado um modelo de bilhete de identidade da CEDEAO, cuja emissão aos cidadãos da Guiné-Bissau, iniciada em março de 2018, está consolidada e evolui normalmente. Da mesma forma, a emissão dos passaportes da CEDEAO aos cidadãos guineenses está já consolidada e numa fase bastante avançada de implementação. Situação da igualdade dos direitos entre mulheres e homens. A situação da igualdade de gênero não evoluiu muito na Guiné-Bissau, desde as constatações
referidas no relatório do mês de maio último. Apesar da aprovação de várias leis pelo Parlamento guineense, falta muito por fazer em matéria de igualdade de direitos entre mulheres e os homens. Há um longo caminho entre o equilíbrio do papel social, político e econômico das mulheres no nosso país, nomeadamente. A pobreza afeta mais as mulheres, apesar do facto de 55% da produção agrícola ser realizada por mulheres. Políticas consuetudinárias ou religiosas não punidas que prevalecem contra a dignidade, corpo e saúde das mulheres. 42% das mulheres entre os 15 e 49 anos consideram aceitável que um marido bata na sua mulher, segundo um estudo recentemente publicado. Discriminação. Os valores e atitudes masculinos prevalecem nas principais decisões e políticas a nível nacional. 45% das mulheres são analfabetas. 60% das mulheres guineenses são casadas com homens pelo menos 10 anos mais velhos. 37% das raparigas casam antes dos 18 anos, em comparação com apenas 3,7% dos rapazes. 50% das raparigas até a idade de 15 anos foram sujeitas à mutilação genital feminina. 13% das mulheres são deputadas, para um total de 102 deputados. Senhora Presidente desta sessão, eis, resumidamente, o relatório país da Guiné-Bissau e agradecemos pela atenção dispensada por todos. Muito obrigado. Thank you very much. Merci beaucoup. Merci, chers collègues. Je remercie ces trois collègues pour leur présentation. Le débat général est ouvert et j'invite les collègues qui souhaitent poser des questions ou faire des commentaires à s'inscrire.
Délégation auxquelles nos commentaires et questions sont adressés. Est-ce que nous pouvons nous donner une limite de 3 minutes pour les interventions? 3 minutes? C'est bon? Yes. D'accord. Honorable Tunkara, vous avez la parole. Thank you very much, Madam Speaker, for giving me the floor. Honorable Speaker, I want to make some few comments and observations as well on the Nigerian report. Economic situation on page 8. It reads, on the 26th October 2022, CBN has announced it intends to redesign higher denomination notes of 200, 500 naira and 1,000 naira. I want to commend the government for this initiative, which is positive, and the intent of this exercise also is really welcoming. However, my question goes to the security sector. It has been reported by the delegation on page 5 that the month of July and August 2022 saw a peak in security-related incidents, particularly on unprovoked attacks on civilians and security operatives by armed bandits. We are aware that the country is about to approach elections next year, February. What are some of the measures put in place to make sure that there will be a very peaceful campaign that is free from insecurity attacks here and there, so that the democratic dispensation is freer for everybody to really participate? And this is really worrying. And of course, there was even an incident whereby the capital was threatened to be hit by terrorists, and I haven't seen that reflected in the report. So I want the presenter to give us an insight. And what are some of the measures or mechanisms put in place in terms of securing, particularly the election period? Thank you very much. Merci, chers collègues. Merci surtout d'avoir respecté le temps. Honorable Fatoumata. Thank you, Madam Speaker. Madam Speaker, is in relation to the report of Cote d'Ivoire. I will applaud Cote d'Ivoire for their road safety measures, but also to bring to their attention that there is an Africa Road Safety Charter, which they are yet to sign. And the whole purpose of that charter is to serve as policy framework for road safety improvement in the region, not only in West Africa, but in the continent. It was adopted by the AU since 2016. And Madam Speaker, in our ECOWAS region, 5 countries deposited the agreement: Benin, Niger, Nigeria, and Togo and Mali. And with Cote d'Ivoire's good road safety measures, it would have been I would have expected them to have been signatories, but unfortunately they have not signed that charter. And I am appealing to all of us, because we have seen in the Gambia that I'm from, in 2022 alone, up to September 28, we have seen 384 fatalities in the roads. So I would, in as much as I would applaud Cote d'Ivoire for that, I would also appeal for them to sign that charter. Thank you. Merci. Honorable Carpé. Madam Speaker, do I have the floor? Yes, of course. Thank you. Thank you, Madam Speaker, colleagues. I just want to appreciate the 3 countries for the report. Madam Speaker, my concern
It's not particularly about the report of the three countries, but I'm trying to find a way how we can have a conversation to see how, as each of these countries report, what do we do with this report? Oftentimes when these reports are read, we say adapted. Is it possible that we look at this report and take our issues, for example, on security, on health, so that we set up a small committee or whatever, and all of these different country reports are analyzed under the different structures. So we come together another time after all of the report, maybe with the presence of the commission, maybe with other stakeholders, and we look at those thematic issues, those cross-cutting issues in this report. Madam Speaker, it's not enough to give the report and adapt it. Sometimes we need to go beyond. How do we find time to discuss those pertinent issues? The issue of security. Our sub-region has security issues. How do we invite security experts looking at the different issues from different countries as it relates to security and maybe come up with some recommendation, working with the commission and other stakeholders to see with the heads of states, how do we solve some of these problems? And so my contribution is, in as much as we appreciate this report, let us find a strategy so that we delve into the report and come up with some issues. If you look at the early warning sign, in some of the report, there are early warning signs. There are signals that we don't pick up. And so that is my contribution. Thank you, Madam Speaker. Merci, chers collègues. Avant de donner la parole au prochain collègue, je voudrais dire que je partage entièrement votre... vous avez tout à fait raison. Lorsque je vois dans un pays, c'est... for their submission on their national house. This is the first time I've seen such a good report coming from Nigeria. And so I want to commend them so highly. And they touch basically on almost everything that the Bureau requested. And Nigeria, so I do my heart for you. You've done extremely well. However, we are all aware that there will be election in Nigeria come next year. And the report stated that a lot of things has been done, especially the BVAS system has been deployed for the 2023 election. We all know that Nigeria has the largest population in the sub-region. And so if their election goes very well, without any problem, the situation in the sub-region will be somehow stable. And so I want to commend them that they have done at least the basic thing, having the BVA system working. The security situation in Nigeria, we all know, will be aggravated when it comes to election and election-related matters. I want to plead with our colleagues, especially those who will be going for this general election and those who may not be going for the general election, should put all their hearts together, their heads together, and their hands together to make sure that the security situation does not go beyond, what we all are expecting. Having said that, the economic situation in Nigeria, we all are aware that in the sub-region has not been the best of it, but at least Nigeria is doing extremely well. I've seen some infrastructure projects being carried out, and so I want to commend them highly for what they are doing in this country. We want to see more of the security situation being reduced to the barest minimum. Having said that, Madam Speaker, I want to touch on Guinea-Bissau, and Guinea-Bissau has also, as we've read from and we heard from the presenter, our mission to Guinea-Bissau has yielded a lot of result, for the fact that the president will call for a meeting and ask that there should be an election in 2023, especially for the deputies, for the National Assembly, cause for celebration. I hope
as the chairman of ECOWAS, heads of state, he will not renege on his word, and that he will allow the elections of MPs to take place come next year. We want it so quickly because it's embarrassing that as a community, your constitution or whatever will just allow the president, the executive, to dissolve parliament, which is the second host down, and say, well, we don't want parliament to be there. And so we want to plead with our colleagues that whatever it will take for them to hold this election come next year, let it happen. Finally, Madam Speaker, the Guinea-Bissau ECOWAS test on the status of women, 14 have been subjected to female girls, to something that we all know as fundamentally human rights is against, then we need to send another mission to Guinea-Bissau again, because this international communities are against it. Even though you may claim that it is your tradition in some African setting, but the international law against the female genital mutilation should be observed and should be adhered to. And so the report just mentioned it. Maybe I should ask them, what are they doing about it? If 50% of girls of age 14 have all undergone through this, then it's a scandal. It calls for national attention for our women not to be subjected to this kind of treatment, which we all know is against their fundamental human right. Having said that, Madam Speaker, I thank you so much for the presentation that our colleagues have done. Thank you. Caros colegas deputados, eu gostaria de agradecer e felicitar os deputados que apresentaram os relatórios tão especial que o fizeram. Tenho uma questão relativamente ao relatório de Costa de Marfim, que é Coted'voire. Eu vi aqui que o Presidente da República assinou um decreto concedendo liberdade condicional à segurança do regime do antigo presidente Laurent Gbagbo. O que eu quero saber é o seguinte: essa liberdade concedida pelo Presidente da República de uma forma condicional, que condição é essa? Eu quero saber. Muito obrigado. Merci. Honorable Djibo. Merci, Madame la Présidente. Madame la Présidente, comme d'habitude, nos collègues ont été vraiment superbes dans la présentation des rapports. Ce qui fait que leur écoute nous a sensibilisés à être attentifs et à devoir leur poser des questions sur les points où, pour nous, nous avons besoin de clarification. Ma première question sera pour le rapport à tout seigneur, tout honneur pour le Nigeria. Je viens d'un pays qui va bientôt rentrer dans la cour des grands pour la production pétrolière. Je vois à la page 7 du rapport du Nigeria que la production pétrolière a connu une baisse de 1,4 million de barils jour. Il est passé, 1,49, il est passé à 1,43. Alors, je voudrais savoir pourquoi une baisse de ce genre dans la mesure où le pétrole est prisé encore au niveau mondial et pourquoi un pays se priverait d'autant de ressources en ne produisant que très peu d'un mois à un autre ou d'un trimestre à un autre. Je me reporte
à la page 9 du rapport du Nigeria. Dans le deuxième paragraphe, à la fin, il est écrit que le Fonds monétaire international, pour le premier trimestre de l'an 2023, prévoit un taux d'inflation qui devrait passer à 17%. Arriver à 17% est plus qu'une gravité. Est-ce un lapsus? Au troisième paragraphe, là où ça commence par le 26 octobre 2022, à l'avant-dernière ligne, il est écrit que la monnaie officielle du pays a perdu plus de 35% de sa valeur l'année dernière. Là, nous sommes en 2022. Quand on dit qu'il a perdu de sa valeur l'année dernière, j'ai comme l'impression qu'on parle de l'année 2021. Or, tout ce qui est en train d'être décidé pour les billets de 200, 500 et 1000 naira avait une autre raison pour laquelle on est en train de vouloir changer de monnaie. C'est même que la dernière ligne, ou du moins la première ligne, les premières lignes de la page 10, limiter l'accès de l'argent utilisé comme rançon par les terroristes et les kidnappeurs dans les pays. C'est-à-dire que, et ici on nous parle de que cela permettrait de limiter l'argent utilisé comme rançon par les terroristes, le fait de changer simplement la prise par les terroristes. Je repars à la page 12. À la page 12, le Nigeria s'achemine à mettre en eau profonde, à du moins créer 2 ports en eau profonde, à Badagry et à Lekki. Dans un précédent rapport du Nigeria, il a été dit, et nous avons été rassurés, je crois, de ce que la piraterie maritime a été jugulée ou qu'elle est en voie de l'être. Est-ce que la création d'autres ports, notamment en eau profonde qui attirerait beaucoup de trafic, ne va pas remettre encore en selle la piraterie? Au paragraphe 2 de la même page 10, le problème de l'électricité gaz, pourquoi le problème d'électricité du Nigeria persiste alors qu'avec le gaz, on peut faire des centrales, et beaucoup, pour produire de l'électricité. Le Nigeria ne s'achemine pas vers cette solution depuis fort longtemps. Je voudrais vraiment que là, on me dise qu'est-ce qui se passe par rapport à cette technologie ou si elle était irréalisable en Afrique. Je me reporte à la page 15 du rapport du Nigeria. À la page 15, premier, deuxième paragraphe, là où il convient de noter une loi historique, on dit que la National Health Insurance Authority a été récemment promulguée par le président Muhammadu Buhari, cette loi qui rend l'assurance maladie obligatoire pour tous les résidents du pays, fournit un cadre juridique pour l'adoption à grande échelle de l'assurance maladie au Nigeria. On conclut, il s'agit d'un pas géant vers la réalisation de la couverture maladie universelle dans le pays. Je voudrais savoir en quoi, parce que en quoi le fait d'avoir signé cette loi va assurer une assurance maladie universelle à tout le pays. Parce qu'on ne dit pas ici qu'il s'agit de ce que chaque citoyen est forcément contributeur à une caisse d'assurance maladie et que cela lui permettrait d'aller
gratuitement ou à ses frais, à des frais modérés, vers le secteur de la santé. J'attends une réponse. La limitation à la page 16 des fuites de cerveau, où on pense que 40 000 médecins sont dans le pays alors qu'on a identifié 80 000. Ce qui revient à dire que 50% des médecins formés au Nigeria n'exercent pas au Nigeria, mais sont partis à l'extérieur pour exercer ou qu'ils ont changé carrément de métier. Je crois que c'est une contribution, ce que je vais dire. La plupart d'entre nous vont vers le Maroc ou vont vers la Tunisie parce que le système médical là-bas est assuré. Il s'agit de quoi? Il s'agit de ce que les personnes qui ont beaucoup d'argent à placer, ces personnes-là s'entendent avec les médecins et ces médecins-là qui ont le droit d'exercer créent des cliniques, créent des systèmes et les bailleurs de fonds les aident à pouvoir construire et à s'équiper contre remboursement. Pourquoi au Nigeria, on n'initierait pas une telle initiative pour pouvoir arriver à faire la même chose? Alors, toujours au Nigeria, je n'ai pas quitté, je suis à Abuja. Oui, je crois que je vais quitter le Nigeria et je vais aller en Côte d'Ivoire. Essayez d'être bref, chers collègues. Ah, madame, c'est la richesse des documents qui font qu'il faut poser les questions qu'il faut. Je vous donne encore 2 minutes alors. Alors là, je ne finirai même pas avec la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, à la première page, déjà, Côte d'Ivoire, premier paragraphe, après les excellences, là, Côte d'Ivoire sur le deuxième trimestre de l'année 2022. S'agit-il du trimestre ou du semestre? C'est ça que je voulais poser comme question. On dit dans la situation politique. La situation politique en Côte d'Ivoire est marquée par la mise en œuvre des recommandations du dialogue politique initié par le président de la République et conduit par le Premier ministre. Mais quand vous lisez ce qui suit, ce n'est plus le Premier ministre qui prend la barre, mais c'est le président lui-même. Alors, comment est-ce que le Premier ministre conduit-il ce que le président de la République a le volant en main? Je voudrais comprendre à la page 4, deuxième paragraphe, la mesure concernant la réduction du terrorisme, c'est-à-dire le découragement des gens à aller vers le terrorisme, là où on indique que 5 664 personnes ont été sélectionnées pour une phase initiale où il fallait 19 812. Cela m'intéresse dans la mesure où nous de même, nous avons ce même problème pour que nous puissions vraiment juguler ou décourager les jeunes à aller vers le terrorisme. À la fin, à la page 5 et à la fin de tout ce qui est de la situation des droits de l'homme, il a été dit pas mal de choses, mais on ne dit pas quelles sont les mesures qui sont prises pour que le droit de l'homme là soit, la situation des droits de l'homme soit améliorée. Je parle de la page 4 qui va à la page 5, premier paragraphe à la fin. Alors, à la page 5 toujours, ainsi, à la couverture maladie universelle, ainsi en vue d'amplifier l'enrôlement des populations, un décret relatif à la mise en œuvre de l'obligation d'enrôlement à la CMU a été adopté en Conseil des ministres le 28 septembre 2022 et prendra effet dans 6 mois. Ah, là, j'avais mal lu. Alors, à la page 10, situation économique, deuxième point, l'inflation progresserait
progresserait de 4,5%. C'est progresserait ou l'inflation s'établirait à 4,5% parce que s'il progresse de 4,5%, ce serait très grave. Au point 1, 2, 3, 4. Honorable Djibo. Oui. S'agissant du secteur tertiaire, il bénéficie du dynamisme du secteur secondaire pour s'afficher à une progression de 6, etc., etc. Vous dites ici que le secteur secondaire agirait sur le secteur tertiaire. Pouvez-vous nous donner des explications par rapport à quel est l'indicateur et les effets vraiment comment dirais-je, qui vont motiver que le secteur secondaire agisse sur le secteur tertiaire de manière à le faire progresser d'aussi comment dirais-je, grand pourcentage. Voilà, madame, en ce qui concerne... Ah, voilà. Dernière question, c'est la page 7. Excusez-moi, madame, sur le critère de second rang. Le ratio de la masse salariale sur les recettes fiscales sortirait de 36,4% contre et 38 en 2021. Allez directement à la question. La question, madame, c'est que tout le monde sait que le président Ouattara a fait d'énormes efforts pour augmenter les salaires dans le pays. Beaucoup, beaucoup, tout comme le Togo chez vous. Mais comment les ratios de la masse sur la masse salariale, sur les recettes peuvent-elles ressortir de 36,4 et on dit contre en 2021, c'est-à-dire 36,4 en 2023 contre 38 en 2021. Elle baisse au lieu de s'accroître. Il y a là un problème. Est-ce que ce n'est pas l'inverse? Je voudrais comprendre ça. Parce qu'il y a eu, tout le monde le sait, l'augmentation énorme, les efforts qui ont été faits en matière de salaire. Le cap, la Guinée-Bissau. Allez directement aux questions, s'il vous plaît. Bon, j'abandonne pour la Guinée-Bissau, je leur fais grâce. Honorable Ramnata. Merci, Madame la Présidente. Je remercie les trois présentateurs pour leur brillant exposé. Particulièrement le présentateur de la Guinée-Bissau pour sa lucidité. Alors, mes préoccupations concernent essentiellement donc, ce pays, la Guinée-Bissau. Alors, dans leur rapport, ils ont parlé donc de la ratification des 51 textes de la CEDEAO. Depuis la dissolution de l'Assemblée nationale dans leur pays, donc 51 textes sur les 54 ont été ratifiés, il reste 3 en souffrance. Alors j'aimerais savoir, donc est-ce à dire que dans ce pays-là, il n'y a plus aucune loi qui est votée? Du moment où, donc, dans le rapport précédent, ils ont signifié que donc, les membres de l'Assemblée nationale restent là. Et donc, le bureau de l'Assemblée est aussi là, sur place. Donc, je voudrais savoir si, donc, étant là, sur place, donc, il y a des lois qui sont votées ou bien il n'y a aucune loi qui est votée dans ce pays jusqu'à présent, donc, depuis donc, la dissolution de l'Assemblée nationale. Ensuite, en ce qui concerne la situation sanitaire, donc, le présentateur a cité des catégories de personnes. Donc, ces catégories de personnes, donc, il a parlé donc, des personnes âgées, des personnes souffrant de pathologies ou bien dont le système immunitaire est fragile, des personnes vivant avec le VIH, etc., etc. Donc, pour la vaccination contre le Covid, est-ce à dire que ce sont ces personnes-là qui sont les personnes vulnérables
qui seront plus concernés, qui sont des cibles à atteindre pour donc, la vaccination contre le Covid. Parce que en citant ces personnes-là, il n'y a aucun verbe donc, qui permet de savoir donc, si ce sont ces personnes-là qu'on qualifie de personnes vulnérables qui sont des cibles à atteindre pour la vaccination. Donc, j'aimerais avoir une clarification par rapport à ça. Ensuite, pour la vaccination des enfants, donc contre la poliomyélite, je félicite vraiment la Guinée-Bissau qui a pu atteindre environ 100% donc, de taux de vaccination. Et surtout avec un supplément de vitamine A et de parasitants, ce qui est très important. Donc, l'addition de la vitamine A permet la croissance normale des enfants, mais aussi donc, le déparasitage, donc ça va éviter des maladies diarrhéiques. Donc, ce qui est très important vraiment pour les enfants. Je félicite vraiment la Guinée-Bissau à ce point-là. Ensuite, maintenant, donc, si on va donc, aux droits humains, là, vraiment, il y a une désolation. À cette ère donc, du XXIe siècle, il y a encore des pratiques de mutilation sexuelle, mais c'est très grave. Alors, comme l'a dit Madame la troisième vice-présidente, vraiment, la CEDEAO doit intervenir. On doit intervenir vraiment pour éradiquer donc, ces pratiques-là. Alors, maintenant, donc, concernant le taux des femmes à l'Assemblée nationale, le taux de 13%. 13%, c'est dérisoire. 13%, loin de 25%, le minimum. Donc là, il y a vraiment beaucoup à faire pour donc vraiment relever ce taux-là. Donc là, les femmes doivent se battre donc pour que vraiment le quota de au moins 25% là soit respecté dans ce pays. Et également, donc, en ce qui concerne la production agricole, donc on nous apprend que 50% de la production est assurée par les femmes. Mais malheureusement, elles restent toujours pauvres. Alors ça, c'est constant, donc, est commun donc, dans la plupart des pays. La pauvreté, on dit souvent qu'elle a un visage féminin. Mais on doit faire quelque chose vraiment pour que donc, les femmes donc, aient une autonomie afin qu'elles puissent sortir de cette situation de pauvreté. Et surtout qu'elles constituent une grande frange de la population, plus de 50% dans la plupart des pays. Et si vraiment elles sont autonomes, elles ont une autonomie, donc là, peut-être donc là, même le pays donc là, va mieux se développer que donc, en restant toujours pauvre. Donc, voilà, Madame la Présidente, ce que j'ai tenu à dire. Merci beaucoup. Merci. Merci, chers collègues. Honorable Bako Arifari, essayons de rester dans notre temps. Merci, Madame la Présidente. J'essaierai de rester dans le temps, mais j'espère que vous glisserez un peu avec moi. Alors, la Présidente, je voudrais remercier la qualité des présentations des différents pays et je commencerai par le Nigeria. Je voudrais saluer la qualité de la présentation et la densité des données qui ont été apportées. Mais je voudrais dire qu'il y a quelques points sur lesquels j'aimerais avoir plus d'éclaircissement. Lorsque je prends la sécurité alimentaire, je sais que depuis l'avènement du président Muhammadu Buhari ici au Nigeria, l'autosuffisance alimentaire a été un élément central de sa politique économique et de sa politique agricole. Mais quand je lis dans le rapport, on a toujours comme l'impression, notamment à la page, je crois page 10, on dit le Nigeria est classé 103e sur 121 sur l'indice, comment l'appelle-t-on, de la faim. Et donc, ça veut dire que le Nigeria fait partie des pays qui connaissent donc des situations en tout cas, de non-autosuffisance alimentaire. Je voudrais savoir
quelles sont les performances qui ont pu être réalisées entre 2015 et 2022 où nous sommes en matière d'autosuffisance alimentaire avec la politique qui a été lancée par le président Buhari. Je le dis parce qu'en tant que pays frontalier du Nigeria, nous avons subi beaucoup de pression de la part de ce pays en ce qui concerne les exportations de produits ou de la réexportation, je dirais, de produits alimentaires vers le Nigeria, notamment le riz et le blé. J'aimerais savoir quelle est la situation en termes de performance aujourd'hui. Une deuxième préoccupation concerne le rôle moteur du Nigeria dans la sous-région, notamment en matière d'infrastructures routières et énergétiques. J'ai parcouru, disons, le Nigeria parfois du nord au sud, et quand je vois parfois la qualité des routes par rapport au potentiel du pays, on se pose parfois quelques questions. Est-ce qu'on peut comprendre qu'est-ce qui explique une telle situation de sous-équipement en matière d'infrastructures routières? Parce que les ressources financières existent, le potentiel en termes, je dirais, de compétences pour réaliser existe. Et comment explique-t-on, si vous voulez, ces quelques contre-performances du Nigeria alors que nous considérons que c'est le pays moteur? Et je voudrais aussi dire la même chose en ce qui concerne les infrastructures énergétiques. Le Bénin importe une partie de son énergie du Nigeria, mais le Nigeria, en tant qu'État lui-même, n'est pas autosuffisant en matière énergétique. Alors je voudrais comprendre un peu cette petite contradiction entre exportation de produits énergétiques et déficit de ces mêmes produits à l'intérieur du pays. Sur la question du capital humain, la fuite des cerveaux, je pense que le Nigeria a évoqué ce problème, notamment en ce qui concerne les médecins. C'est un problème global que nous connaissons dans la sous-région. Et je sens que le Nigeria a pris des mesures ici, notamment en termes de révalorisation des salaires, des conditions des médecins et consorts. Il y a certainement de bonnes pratiques à partager avec d'autres pays, parce que mon pays, le Bénin, subit également la même chose. Et pas plus tard qu'hier, le Conseil des ministres a décidé de recruter davantage d'internes et consorts parce que la plupart s'en vont. Et donc, la plupart s'en vont. Je pense qu'à ce niveau, on pourrait apprendre de leur expérience. Sur la libre circulation des personnes et des biens, je sens le rapport présenté par le Nigeria a été très soft, a été très lisse. Je comprends les problèmes de sécurité intérieure que le pays connaît aujourd'hui avec le phénomène du terrorisme et consorts. Mais le contrôle sur les routes, notamment les voies qui donnent accès aux pays frontaliers, je ne peux pas vous dire. Je l'ai évoqué il y a quelques mois ici. Je voudrais revenir là-dessus. Entre Lagos et Semeboda, 64 points de contrôle avant d'accéder. À peine une centaine de kilomètres. 64 postes de contrôle. J'ai été contrôlé 64 fois dans ma voiture. Je pense que cela pose un problème et je voudrais savoir comment cela peut-il s'expliquer aujourd'hui malgré l'engagement indéfectible tel que c'est dit dans le rapport du pays en matière de libre circulation des personnes et des biens. Sur la ZLECAf, je pense que c'est important de saluer ce que le Nigeria a déjà entrepris pour faciliter donc le commerce intra-africain. Et je pense que là aussi, il y a des expériences à partager. Je voudrais ajouter quelque chose qui ne ressort pas de nos rapports pays. Sur la question de l'intégration régionale, je pense qu'il y a des paramètres qu'il faudrait qu'on commence par intégrer dans nos rapports
pour montrer comment les États s'intègrent. Et à ce niveau, il y a ce qu'on peut appeler la coopération interuniversitaire au sein de l'espace CEDEAO et la circulation des intellectuels. Je pense qu'il y a des indicateurs importants qu'on peut trouver. Je le dis parce que lorsqu'on demande par exemple le nombre d'étudiants de l'espace communautaire qui se trouve dans les universités des États membres, ce sont des indicateurs d'intégration. Le nombre d'échanges d'enseignants des universités d'un pays à un autre dans l'espace communautaire. Le nombre de diplômes conjoints à plusieurs universités d'États différents dans l'espace. Le nombre d'écoles régionales qui recrutent à travers l'espace communautaire. Je pense que ce sont des éléments importants qui facilitent l'intégration par les idées, par les institutions de formation. Je souhaiterais que les prochaines fois, on puisse l'inclure. Et toujours dans le cadre de l'intégration régionale, il y a ce qu'on appelle les programmes de coopération transfrontalière. Souvent, c'est des programmes entre communautés de base. Nous avons des communes, au Nigeria, on parle de local government. Et par exemple, on a une expérience du Dendi entre le Niger, le Nigeria et le Bénin. C'est une coopération transfrontalière, mais au niveau des collectivités locales, qui participent de l'intégration. Je souhaiterais que s'il y a des situations de gens dans les autres pays, qu'on puisse les mettre en avant, parce que c'est ça aussi l'intégration, disons la CEDEAO des peuples, c'est aussi la CEDEAO des collectivités locales à travers leurs pratiques donc d'intégration. Je voudrais terminer par la Guinée-Bissau en posant une question sur la présentation faite en rapport avec la Commission électorale nationale. Je fais partie de la mission qui a séjourné en Guinée-Bissau au début du mois de novembre. Et nous avons eu des rencontres avec différentes personnalités. J'ai écouté dans le rapport qu'il y a des incompatibilités de position et qu'à l'intérieur de la Commission électorale nationale, on ne peut pas, si le président n'est pas là, le vice-président ou quelqu'un d'autre ne peut pas le suppléer, il faut aller encore devant le Parlement pour élire le président et qu'il y a beaucoup d'incompatibilités. J'ai comme l'impression qu'en écoutant le ministre de l'administration territoriale, il a semblé nous dire qu'il n'y a pas d'incompatibilité et que si le président n'est pas là, un autre membre peut le suppléer et que donc la commission peut fonctionner. Alors, est-ce qu'on peut nous sortir un peu d'embarras pour qu'on puisse comprendre les bases juridiques peut-être des différentes positions qui ont été exprimées, ce qu'on nous a dit et ce que nous venons d'entendre ici dans le rapport pays. Je vous remercie. Le dernier sur la liste, honorable Massakwa. Madam Speaker, thank you. Madam Speaker, I'd like to join my other colleagues to say, in my opinion, reports made by the different countries, they come across to me as being authentic, particularly the manner in which the Nigerian report is submitted. But I just have a couple of points since you are concerned about time. Even though I expect that these reports will be given some time so that we are able to discuss them. But since we have to observe time, I will try to fit in. Beginning with Nigeria, our big brother. Madam Speaker, Nigeria is headed for election in 2023, like other countries.
And the report made mention of a new, I'm not sure if it is new, but it talks about a technology-driven election, so that they want to make sure that there are no errors. It means outside of the technology, there must have been some errors. I just would like to know from Nigeria if this is a new system, and if it is a new system intended to address the issue of errors, which obviously have impact on the election results and the credibility of the outcomes of the elections. How do we trust this system? Is there a new technology? Has it been tested? Especially so if it is the first time you're using it, you are bringing it up during a time when you are having a general presidential and legislative elections. I am concerned about this, and I'd like to know how this works. Additionally, Madam Speaker, Nigeria reports that the security situation is, for the lack of a better word, is stable or is in good shape. But the presidential guard brigade was attacked, leading to the death of 6 persons. I'm not sure who was killed, but it says 6 persons. It also registers that the prison center was attacked, leading to the escape of some prisoners who are associated with Boko Haram. And of course, you know that the name Boko Haram should be a source of fear from experience and from what we hear. It also says that the capital territory was not left untouched with all these security instabilities. If all these things are happening, how stable is the security situation in Nigeria? Especially when we mention all of this. To close on Nigeria, the issue of electricity. It says that they are putting measures into place. By 2032, it is expected that there will be 100% coverage. But for all these years, it has been a central government-controlled system. Is Nigeria thinking about public-private partnership in terms of managing the electricity? The war all over now is moving towards private-public partnership. In other words, all these service provision can be privatized. Is Nigeria thinking about that? Since between now and 2032 is shorter than all the years that the central government has controlled the provision of all these services. Guinea-Bissau, thank you for being truthful. Madam Chair, few days ago, we honored the president of Guinea-Bissau, who is now chair of the authority. And the reason why he was honored was we, as ECOWAS Parliament, pronounced to the world that the president of Guinea-Bissau is very democratic. That's why we honor him. And I could see the smiles when he received the honor. You were on the platform and he received it. It wasn't possible for any of us to make objections. If that was possible on the day of the honoring, I would have raised an objection. And I'm sure all my colleagues will have raised an objection. I don't say this to mean that the floor was not adequately consulted on the decision to honor the Guinea-Bissau president. But he is supposed to be a democratic person. Here is a democratic person who has taken upon himself to dissolve the parliament. We have our colleagues here, and I don't know what is happening to their fate now. But somebody who on his own, heading the executive branch of government, unilaterally, whether it's given by power or whatever, dissolve the parliament. It is now in his power to determine when elections are going to be held. Can a Guinea-Bissau delegation agree with that honoring that this man is purely a democratic person? Madam Chair, what is the age of consent in Guinea-Bissau? The report says that most of the ladies before 18 years have been given into marriage. What is the age of consent? In my country, the age of consent is 18 years. So what is the age of consent? Now, we have 50% of girls being subjected to FGM.
You have mentioned already, so I want to leave that with you, that this is a grave issue, and I want to agree with Senator Kapi that we don't just hear this information and leave it here and walk away. Guinea-Bissau, what is the step taking for affirmative action? You have 10% female participation even in your parliament. In Liberia, we have passed a law that when we are headed for election, as much as it is the number in parliament is determined by election, but no political party is allowed to submit a slate of candidates that is less than 30% of either gender. In our view, I'm sure this has happened too in Sierra Leone. In our view, this will ensure increment in the participation of females in our body politic. What is the role of what is being done in Guinea-Bissau? Finally, please spare me 1 minute to go to Coted'voire. Coted'voire, thank you so much for presenting good numbers when it comes to the economy. But on page 6, you said that the economic growth is expected to be 6.8% in 2022. But today is December 1, 2022. But your report says it is expected. Just for clarity, can you say that this was achieved? Because 2022 is already ending. So did we achieve this? Because it still reads here expected. To close on the issue of the dialogues between the sitting president, and it says it almost spares to me that political stability in Coted'voire hangs more on the relationship or the dialogue, political dialogues between President Ouattara and his predecessors. What is the actual case? Because there are a lot of political people in Coted'voire, but you say here that political stability seems to be dependent on the relationship or the political dialogue between the current president and the past presidents. But you also say that the president issued a declaration to pardon former President Gbagbo from a 20-year sentence because he was charged for robbing a bank. Are we saying that the president has the authority to, on his own, pardon corruption? Because if the former president was charged for robbing a bank, that is corruption. Can we say in Coted'voire the president can on his own pardon corruption without going through a competent court of justice? Export was 20% increment are commendable. But on the other hand, you know export is always affected by imports. You also say that import has been increased by 34%. So there are increments on both sides. Just for clarity, how do you reconcile these figures? Thank you very much, Madam Chair, for the opportunity. Merci, chers collègues. Avant de donner la parole aux différentes délégations pour répondre aux préoccupations, je voudrais quand même saluer la pertinence des interventions. Alors, la délégation du Nigeria, est-ce que vous êtes prêts, chers collègues? Madame Linda? Yes, Madam Speaker. Okay. Okay. I'd like to thank all the members that contributed. It shows that they listened to the papers that we submitted. So thank you very much. My brother that had about 8 questions. First of all, I'd like to say that I'm glad you liked the Nigerian report. We always present the report as we should. And I'm particularly glad that you liked it the most. Thank you. Okay, so let me start with the question. You asked about measures put in place to protect people during the campaign. In our report, we presented the security situation earlier in the year and what has been done. I think we have recorded some successes, largely because there's now better synergy between the security force agencies and, of course, with the intelligence agencies been invested in the equipment, which, of course, has helped in the pursuit of
a very good security situation in Nigeria. You also asked why we didn't mention the terror threat in FCT. Well, there's nothing to mention because it's not existing at the moment. We deal with the situations at the moment and what we have done with it. The issue of IMF forecast, my colleague will take that. I'm just going to take a few questions. Of course, my colleagues will take some. You asked about, you talked about brain drain in the health sector. Yes, we do have it. Do we have a quick fix? We don't have a quick fix. You suggested something. I don't, since I'm not the executive, I don't know if that's the way the executive will work. But I'll just say this, Nigerian government, we have realized that there is a problem. So we're trying to make sure that we can provide things that will make incentives that will make them stay back. These are individuals. You can't really determine what an adult will do, but what we can do as a government is to put in incentives that will make it unattractive for them to go outside. So that's what we're doing right now. Decline. Okay. Why is there a decline in oil production? Well, I told you the challenges we have: bunkering, vandalization. Those are the problems that can affect the production of oil. So we have acknowledged that we have that problem, but we are doing things. We are putting measures in place to make sure that we don't have that. And of course, if we can take care of that situation, we'll be good to go in terms of oil production. Okay, the issue of the checkpoints at the road at the semi-border, of course, when you said that, that was actually worrisome. We're unhappy. But because we're not part of it, all we can do is make sure that we let the ministry in charge of it know of this so that they can address it. We can't address it ourselves because we're not part of that. Then somebody asked, a member asked about the beavers. Yeah, the beavers is a new system provided by our new Electoral Act, governs the conduct of our elections. So what that is, it has been used in 2 states. We had off-season elections. We had governorship elections in Ekiti State. We had governorship election in Osun State, and it did work. Earlier, when it was used in Anambra, it didn't work very well. But subsequently, it was used in 2 other states, which actually it has given us hope that we're going to have a good, a near hitch-free election. It's an electronic system that is new, a system that's new. So we're hoping that the way it worked in Osun State, which was the last election that took place, the way it worked in Osun State, if it works in the general elections, then definitely you'll be a very good news for us as Nigerians. So a member asked about how stable the security situation is in Nigeria. Well, I think I've already addressed that. Somebody, my brother asked about whether power has been privatized in Nigeria. It has been privatized. Okay, that's the one I'll take right now, and I'll let my colleagues take the other ones. Thank you, Madam Speaker. I remain Honorable Dr. Haruna Michelia from the Nigerian delegation. I'm going to tackle 2 issues. One is the national health insurance. The law has been in existence for more than 15 years, but recently we upgraded the law to make it National Health Insurance Authority, in which we've introduced something like performance-based financing for the states. Every state, before they can benefit from the 1% budget that is sent to the health sector, particularly to improve primary health care with the view to making universal health coverage. If you don't do certain things like
opening your own state health insurance authority or scheme, as the case might be, and so many other things within the primary health care center, you will not benefit from the funding. So, and you will all agree with me that the whole of the region, one of the impediments to universal health coverage is out-of-pocket expenses. Most people are living on the borderline, and when they are having challenges of healthcare, to pay for the services becomes a problem. And in this country, this law is trying to mitigate that issue so that with the insurance scheme in place, it's more or less a social service so that it's not done only at the federal level, but at the state and local government level. We've made progress. So many states have opened their, if not all now, I don't think maybe 1 or 2 states, if not all, about 34 out of the 36 states have their own health insurance schemes opened, and they are registering people at the local government tiers, community level, and so on. So we are making progress, and very soon it should be better, and universal health coverage will be a reality in this country. The next issue I want to respond to is the issue of the brain drain. We have all staff, not just doctors, but nurses, physiotherapists, and all the paramedicals, and they are accepted all over the world. And we operate a democracy. If the economic situation is better somewhere where people can go and get more pay, nothing stops them from going there to play their, or rather, to perform their trade. And if you go to the UK, US, Australia, anywhere you go, you'll find high caliber medical staff from Nigeria working in those places. And I'm happy to tell you that, in fact, we are beginning to reap the good effects of people going out to play their trade, because they are now coming back to Nigeria to open private hospitals with latest technology. And the government is also making it easier for them through the Diaspora Commission so that they can come back to the country and have a good enabling environment, and we will have good private hospitals, and all this going abroad for healthcare will reduce very soon. I hope I've been able to respond to that question. Thank you. Thank you very much, Madam Speaker. Some of our colleagues who had made some interventions raised concerns requiring some further clarifications. As part of the reasons for the drop in the oil production, for those of you who are new entrants into that area, you should also realize that some of the equipment are as old as the industry in this country. So there are cases of equipment failure, old oil pipelines that are prone to leakages. If you had gone through and followed up with what has happened, at the peak of the flooding, there were concerns in the industry that led to the force majeure at the Nigerian liquefied natural gas plant. So these are factors that may have been responsible. We also have a new regulatory regime, courtesy of the Petroleum Industry Act. Some of the companies are still studying the act and may not have been making further investment until they understand how the act will work for them, not discountenancing the issues of people who want to key into the pipelines and probably take whatever it is that they think they can take from there. Someone talked about the food inflation. Inflation to us as a country, one of the major driving factors is the food inflation. And you cannot divorce that from the population that we have. Once there is hike in food inflation, it affects the average nominal inflation. And this has been heightened by the issues of the flooding that was one of the worst in recent times.
We have also spoken here to the issues of the war between Russia and Ukraine that have affected global supply of essentially grains. So the inflation, like you talked about, IMF figures and all of that, were driven by food inflation, which is very, very key when you look at the nominal average inflation in this country. One tried to look at the currency redesign. Currency redesigns are global accepted parameters to control the flow of cash, flow of money. If you have so much money outside of the banking sector, you will need to find a way to mop that up and have them effectively controlled. So that is one of the reasons why the currency is being redesigned. If you have so much money outside of the banking sector, you can also track them. You could find them in the hands of, you mentioned terrorists and all of that. But if the redesign is done and we mop up, there will be better control aimed at having a cashless economy. So it's going to also help us in further guaranteeing the security within our area. And finally, for what I'm going to respond to, thank you very much for acknowledging the fact that there has been these cooperation and collaborative efforts within the maritime security agencies across our various countries that has assisted us in the reduction in the issues of piracy, that has led our being removed from the red list that we had been for a very long time. So if we had succeeded in achieving that, having a deep sea port, which will increase the traffic, will not on its own raise any threat to piracy. Rather than raise the threat, it will also help us in further reducing whatever threats that will be coming from that area. Because it means that the traffic will be high, you can concentrate your infrastructure to fighting such crimes. At the end of the day, we hope that we will have a zero crime occurrence within our maritime domain and indeed the Gulf of Guinea. Thank you very much for the opportunity. Disons merci aux collègues du Nigeria, la Côte d'Ivoire. Vous avez la parole si vous êtes prêt. Merci, Madame la Présidente. En ce qui concerne la Côte d'Ivoire, nous avons reçu une série de questions africaines et que c'est une charte qui a été adoptée en 2016, je crois, par l'Union africaine. Nous ne pouvons pas donner une réponse actuellement. J'ai envoyé un message tout à l'heure au ministre du Transport qui n'a pas encore fait suite. Nous allons nous rapprocher des autorités compétentes pour savoir pourquoi est-ce que la charte n'a pas été signée et faire en sorte que cette charte soit signée. On nous dit que les 2 militaires qui ont été libérés, qui ont bénéficié, et qu'il y a eu d'abord la rentrée après la libération du président Laurent Gbagbo de la Cour pénale internationale en Côte d'Ivoire. Et sa première doléance a été que le président de la République puisse libérer les militaires qui sont en détention suite à la crise post-électorale qui a eu lieu en Côte d'Ivoire en 2010. Et le président a fait savoir qu'il y avait une indépendance du pouvoir judiciaire et avec le dialogue politique qui a été initié, la justice a fait savoir que
seuls 2 militaires sur l'ensemble de ceux qui sont emprisonnés pouvaient bénéficier de liberté conditionnelle. Et le président a fait droit en signant un décret. Je rappelle au passage que la loi, la constitution de la Côte d'Ivoire autorise au président de la République de pouvoir signer ce type de décret. Donc il a fait droit à la réponse donnée par la justice de signer un décret de liberté conditionnelle à ces 2 militaires. Alors, on veut comprendre pourquoi, sur la situation politique, le Premier ministre conduit l'honorable Djibo, conduit le volant, il a le volant en main du dialogue politique. Aussi bien le chef de l'État, le président de la République et son Premier ministre font partie du pouvoir qu'on appelle le pouvoir exécutif. Et le Premier ministre a été nommé par le chef de l'État, qu'il a délégué pour lui confier la conduite de cette mission délicate qu'est le dialogue. Je note au passage que le chef de l'État lui-même, après avoir reçu le président Laurent Gbagbo, dès qu'il est rentré en Côte d'Ivoire, pour échanger avec lui et apaiser le climat politique, parce que tout le monde pensait qu'avec la rentrée du président Gbagbo, que la Côte d'Ivoire serait en ébullition. Les médias nationaux et internationaux, justement, pour décrisper l'atmosphère politique et sociale en Côte d'Ivoire. Il a été décidé d'un commun accord avec les partis significatifs. Il y en a plusieurs en Côte d'Ivoire, mais les partis significatifs, ce sont les partis dirigés par le président Alassane Ouattara, le RHDP, le PDCI-RDA du président Henri Konabédié et le PPAC du président Laurent Gbagbo. Et la conduite du dialogue politique a donc été confiée au Premier ministre, qui s'est acquitté avec l'ensemble des partis politiques, pas seulement les partis majoritaires, mais l'ensemble des partis politiques qui constituent, qui se trouvent sur le terrain politique en Côte d'Ivoire. Et le Premier ministre qui l'a conduit rend compte de l'évolution de ce dialogue au chef de l'État, qui est en droit de lui donner des indications ou des appréciations, puisque de ce dialogue politique est sorti des recommandations importantes qui ont été mises en œuvre, dont nous avons fait cas dans notre rapport, pour dire que, par exemple, le PPAC, qui a été créé récemment après le retour du président Laurent Gbagbo, qui a préféré laisser son parti traditionnel, le FPI, à son ancien Premier ministre Afin Guessan. Il a dit qu'il retirait le contenu de l'enveloppe et qu'il laissait l'enveloppe vide du FPI à Afin Guessan. Donc il est parti avec le contenu de l'enveloppe au PPAC. Il a créé une nouvelle partie politique qui n'était pas représentée ni à l'Assemblée nationale, ni à la CEI, c'est-à-dire la commission, que le PPAC est un poste de représentation à la CEI, puisque c'est un parti qui est représenté à l'Assemblée nationale. Donc ça a été accordé par le chef de l'État. On nous demande si on doit écrire que la croissance, l'inflation s'établirait. Il faut noter que l'inflation s'établirait à 4,5% en 2022. Concernant le ratio de la masse salariale sur les recettes de 36, c'est ça? Voilà, sur les recettes,
j'aimerais faire savoir que depuis, effectivement, la Côte d'Ivoire a fait une augmentation de salaire récemment, mais justement, c'est par rapport à l'augmentation budgétaire que cela a été consenti. Bon, je rappelle pour information, parce que nous ne l'avons pas noté dans notre rapport, puisque le budget de la Côte d'Ivoire, qui est de 11 milliards 600 millions de francs CFA pour l'année 2023, nous ne l'avons pas mentionné dans notre rapport parce que tout simplement, il y a 2 chambres en Côte d'Ivoire. Le budget a déjà été voté en commission et en plénière à l'Assemblée nationale et doit faire la navette pour aller au Sénat, pour être adopté au Sénat à son tour avant que le budget de la Côte d'Ivoire puisse être effectivement confirmé comme tel. Mais pour répondre à la question, puisque je suis député à l'Assemblée nationale, nous avons voté le budget qui est de 11 600 milliards. Il y a une augmentation par rapport à l'année précédente de 2022 de 18%. Donc, les recettes fiscales ont fortement augmenté. Voilà, par rapport quand même à la masse salariale qui a été ajoutée. C'est pour cela nous lisons ce qui est là. L'honorable Massakwa nous a demandé de savoir si nous avons atteint effectivement la croissance de 6,8%. Nous aimerions lui répondre, Madame la Présidente, qu'effectivement, comme je viens de le dire, on a voté le budget 2023, la loi de règlement 2021, on a fait déjà le point sur le budget 2022. Effectivement, la croissance est ressortie à 6,8% en 2022. À la question de savoir, est-ce que le président a la compétence de gracier des militaires pour un tel crime? Hein? C'est où ça? Ah, le président Gbagbo, ok. Ok. Donc, il demande à savoir si le président Gbagbo, que le président de la République a gracié le président Gbagbo qui était condamné, qui avait une condamnation de 20 ans, s'il a le droit de le faire, c'est ça? Oui, la Constitution l'autorise effectivement à prendre des mesures de ce genre pour gracier le président Laurent Gbagbo. Je crois que nous avons épuisé les questions qui nous ont été posées. Merci, Madame la Présidente, et merci, chers collègues, pour votre aimable attention. Je vous remercie. Merci à vous. La Guinée-Bissau. Vous êtes prêts? Muito obrigado, senhora Presidente. Há algumas questões colocadas à delegação da Guiné-Bissau que vamos tentar esclarecer e também gostaríamos, antes disso, de agradecer essa atenção que os colegas deputados tiveram para com o relatório da Guiné-Bissau e com assuntos da Guiné-Bissau. Começo pela situação política que foi falado aqui muito sobre essa situação, caso das eleições, caso da Comissão Nacional de Eleições. É claro que esteve, como referimos no nosso relatório, esteve em Bissau uma missão de informação que recolheu série de informações relativamente à situação política e ao estado de preparativos das próximas eleições legislativas antecipadas. É claro que o
o senhor Presidente da República constitucionalmente tem esses poderes, sim, isso é para responder àquilo que foi levantado, mas também quando ele declara, ou através do decreto dissolve a Assembleia, tem série de elementos que invoca, mas é claro que isso também, a nível da sociedade política, sociedade civil da Guiné-Bissau, suscita a série de debates, que é normal num Estado democrático. Mas, do ponto de vista constitucional, é da competência do Presidente da República, consultados os órgãos, outros órgãos de soberania, e os partidos políticos, pode sim dissolver a Assembleia, desde que tenha razões para tal. E houve já evolução nesse sentido. O senhor Presidente da República auscultou os diferentes partidos políticos relativamente à data das eleições que tinham sido marcadas, que tinha sido marcada para 18 de dezembro, mas devido ao atraso que se verifica, que o governo não conseguiu fazer recenseamento eleitoral até a data presente, então viu-se a necessidade de se adiar eleições e a maioria dos partidos, se não todos os partidos, propuseram mês de maio como mês adequado para a realização das eleições no próximo ano, 2023. Bom, espera-se, porque depois dessa auscultação que o presidente fez, todos os partidos, ao sair da audiência, deram as suas declarações. E então isso é que dá a entender que há uma unanimidade praticamente em relação à data, mas fica o presidente a marcar, a fixar, de acordo com a Constituição, essa data de forma oficial. Em relação à Comissão Nacional de Eleições, o senhor deputado de Benin fez parte dessa delegação que esteve em Bissau. Encontraram-se, sim, com o ministro da Administração Territorial. Eu estive nesse encontro com eles. Ouvimos, de facto, o ministro a falar nessa possibilidade. Mas convém remarcar, convém salientar que o ministro falou em nome pessoal e pensa que é a opinião dele. Mas a lei diz outra coisa. Tenho aqui a lei da CNE, lei da Comissão Nacional de Eleições, no seu artigo 10º, que tenho aqui comigo, no seu ponto 1, que fala de impedimento, e diz assim, vou ler pausadamente para compreenderem bem. Nós mencionamos isso no nosso relatório, mas é bom que fique claro. Em caso de impedimento permanente ou renúncia de membro do Secretariado Executivo, que é a CNE, que é a Comissão Nacional de Eleições, proceder-se-á a nova eleição do membro em causa nos termos do artigo 3º, que fala como é que são eleitos os membros. Portanto, não há substituição. Não pode secretário executivo, por exemplo, substituir o presidente. Eles são 4 membros, um presidente, um secretário executivo e 2 secretários executivos adjuntos. E como referimos no nosso relatório, o presidente da CNE é um juiz de instância suprema do nosso Poder Judicial. É um juiz conselheiro, assim chamado. É a instância máxima. O secretário executivo já é um juiz desembargador, quer dizer, a instância intermédia do nosso Poder Judicial. E o secretário executivo adjunto, que são 2, eles só podem ser juízes de direito, que são juízes de primeira instância. Portanto, não pode o secretário executivo, que é um juiz desembargador, substituir o presidente, que é um juiz
da mais alta instância do Poder Judicial. É como se tivéssemos, digamos, um conjunto de professores, falta o professor universitário e dizer que o professor do liceu pode ir substituir o professor universitário. Não pode. Né? Tem que se recrutar um outro professor universitário para ir substituir o professor universitário. Mesma coisa com o professor de liceu, só é que pode substituir o professor de liceu e não o outro. Portanto, é isso que é bom que fique claro. Eu de facto, assisti a este pronunciamento do ministro, mas como está aqui a lei diz claramente como são escolhidos e como são eleitos e votados os juízes para esses diferentes cargos. Portanto, era esse esclarecimento que me parece faltava para que os próprios membros da missão da CEDEAO que estiveram em Bissau compreendessem bem essa nossa lei. Portanto, neste momento está em curso, como disse há bocado, encontros ontem, dia 30 de novembro, ontem, o senhor Presidente da República recebeu os partidos com assento parlamentar. Está-se a discutir precisamente essa questão da Comissão Nacional de Eleições. E a conclusão a que se chegou nesse encontro é que o Parlamento da Guiné-Bissau, embora dissolvido, mas os órgãos estão a funcionar, como a Comissão Permanente, por exemplo, devem ir ver com os partidos políticos a forma e a fórmula adequada para encontrar uma saída consensual para essa questão da CNE. Portanto, essa foi a decisão que saiu do encontro que o presidente tenha conseguido ser claro sobre esse assunto. Relativamente à dissolução da Assembleia, a senhora perguntou aqui se não se fazem leis. Sim, com a dissolução da Assembleia, de acordo com a nossa Constituição, que tenho aqui também, a Comissão Permanente, com a dissolução da Assembleia, funciona, assim como outros órgãos internos da Assembleia que continuam a funcionar, nomeadamente a mesa da Assembleia, conferência de líderes, etc. O único órgão que não funciona é o plenário, ou a plenária da Assembleia Nacional Popular. Por isso mesmo não pode legislar. É por isso que também a nossa Constituição diz que tem que ser num curto espaço de tempo. E as nossas leis dizem cerca de 90 dias com a dissolução da Assembleia, para não permitir que haja longo tempo sem se legislar. Portanto, não se pode sim legislar, porque o artigo 95º da nossa Constituição, que tenho aqui, diz assim: entre as sessões legislativas, isso relativamente à Assembleia Nacional Popular, entre as sessões legislativas e durante o período em que a Assembleia Nacional Popular se encontrar dissolvida, funcionará uma comissão permanente da Assembleia Nacional Popular. Portanto, a Assembleia Nacional Popular está a funcionar, apenas não pode reunir a plenária. Mas todos os outros órgãos de fiscalização, outros órgãos, digamos, de representação das populações, todos esses órgãos estão a funcionar devidamente. Portanto, isto é em relação a questões políticas que foram aqui levantadas. Sim. No, okay. Do you approve budget? Comment? Non. S'il vous plaît. Non, mas est-ce que vous avez terminé? Deixem terminar. Eu falei naquilo que a questão levantada. E aquilo que a Constituição diz. E as nossas leis dizem.
todos os países têm a sua Constituição, têm as suas leis, portanto, a nossa lei é isto que diz. Né? Agora, relativamente à questão de questões sociais, à questão de mutilação genital feminina, que as pessoas referiram aqui, de facto, é uma questão que preocupa toda a sociedade de Guiné-Bissau. É por isso que a Assembleia Nacional Popular aprovou várias leis, nomeadamente lei que criminaliza essa prática de mutilação genital feminina, a lei contra a violação de gênero, digamos, violação doméstica, e outras leis que foram aprovadas. Mas isto de prática de mutilação genital feminina, até podemos dizer, está a diminuir. Era muito mais alto. Tá? A taxa era muito mais alta. Está a diminuir, mas há todo um trabalho também de sensibilização, sobretudo das ONGs, organizações não governamentais, que estão a atuar muito nesse sentido, para sensibilizar as fanatecas, aquelas mulheres que fazem mesmo essa profissão de mutilação. Portanto, há todo um trabalho de sensibilização e que levou a que essa percentagem esteja a baixar, né, progressivamente. Né. Bom, sobre questões sanitárias, de facto, na campanha de vacinação que é levada a cabo, há várias campanhas, vai se iniciar outras duas novas campanhas, dá-se prioridade às pessoas mais vulneráveis, que referimos aqui no nosso relatório. Né? Pessoas idosas, sobretudo que padecem de certas doenças, digamos, de tensão alta, de diabetes e outras doenças. Portanto, são essas pessoas que têm prioridade no que diz respeito à vacinação. E também participação de mulheres nos órgãos de decisão, nomeadamente no Parlamento, é uma guerra que temos estado a enfrentar. Né? E isso parece-me que aqui todos os países têm esse problema. Uns um pouco evoluíram, outros menos, mas todos os países têm esse problema e nós estamos a trabalhar nisso. É claro que a nossa lei, aprovada na legislatura anterior, foi de 36% nas listas para as eleições legislativas. Só que, bom, a implementação disso é que temos estado a ver os melhores mecanismos que possibilitem e que favoreçam a participação mais elevada de taxa das mulheres no Parlamento. Portanto, eu penso que são essas questões mais importantes e mais prementes que achamos podíamos responder. Sim, isto, claro, levantou-se e aqui está claro. De facto, na Guiné-Bissau, a produção agrícola, 55% da produção agrícola da Guiné-Bissau é promovida e conduzida pelas mulheres. Isso é verdade. Portanto, a nossa economia praticamente é sustentada maioritariamente pelas mulheres. Isso destacou-se nesse estudo e pensamos, é claro, que temos que incentivar ainda mais e está-se a tomar algumas medidas, sobretudo a nível do Parlamento, para que se valorize essa participação feminina, sobretudo na produção ainda mais. Não sei se os meus colegas... Tá bom. Marciano disse. Marciano tem uma coisa. Senhora Presidente... Eu só quero reforçar... Muito obrigado, Presidente. Eu quero reforçar o meu colega, deputado Califa, que de uma forma clara respondeu às questões colocadas. Eu só quero dizer que nos Estados de Direitos a lei impõe limites do poder de decisão dos governantes. A lei impõe os limites do poder de decisão dos governantes. A lei é que orienta o caminho da democracia. Sendo assim, a lei está acima dos deputados, a lei está acima dos governantes, enfim,
temos que o respeitar. Muito obrigado. Merci, chers collègues de la Guinée-Bissau. Merci à toutes les délégations pour les réponses que j'espère ont satisfait leurs auteurs. Est-ce qu'il y a encore d'autres préoccupations? Sinon, je soumets ces 3 rapports pays à l'adoption de la plénière. Les 3 rapports pays sont adoptés. Chers collègues, l'ordre du jour de notre séance plénière est épuisé. La prochaine séance plénière aura lieu demain, vendredi 2 décembre, à partir de 10 heures. Elle sera consacrée à la présentation des rapports pays du Cap-Vert, du Niger et du Togo. J'invite donc les délégations qui n'ont pas encore déposé leur rapport à le faire dans les meilleurs délais afin de permettre la traduction dans les 3 langues de la communauté. Ceci dit, je vous souhaite un très bon appétit. La séance est levée.